the map pool, 6 battlegrounds in the knockout stage. Teams battle across 6 matches, each on a different map, randomly selected from the pool, with no repeats. But in the grand finals, it's a whole new level. Up to 10 games will be played for games 1 to 6. Maps are randomly chosen. No repeats. From game 7 onward, the map pool resets and is randomly reshuffled again. What's at stake? A total prize pool of $300,000. Champion, $100,000. Second place, $40,000. Third and fourth, $20,000 each. Final MVP, $4,000. And every day, Team of the Day earns $250. The journey begins August 15th. The knockout stage runs for 6 weeks. Week 1 to 2, 18 teams, 3 groups, 12 matches each. Each day, matches are played between 2 groups, A versus B, B versus C, A versus C. After 36 total matches, teams are ranked 1 to 18. Week 3 to 5, the first place qualifier. Starting August 30th, top 12 teams battle it out. The winner of each day secures a grand final slot. And gradually, 13th to 17th ranked teams join the fray. That's 6 teams qualify. Week 6, last chance qualifier. 2-day matches on September. Like EVOS is just that sort of a squad, right? Where they play so quick, they run on in there, and they change their minds. They go for the Iris instead. Alright, so they are basically telling WAG that, hey, we have Santino open if you want, but regardless of what WAG picks, I think EVOS has a good trade waiting for them. You have a good old Cassie +1, you know, Oscar, Zane, Tatsu, and they're all up on the table. WAG, they go for the Oscar first, and now it's EVO's turn to decide how important is the Santino to them, and if it's not, then they could go for something like Clue. They do take Santino alongside Zane. So EVOS says, oh, wait a minute, why are we banning out the Santino? We can use that Santino. So it's a very interesting strategy played by EVOS. I wonder how they're going to make good use of this, but WAG walking in here with the Oscar instantly puts them in that threatening spot. You've got the Cassie and Clue on top of everything else as well. You get to spot out where these players are and kind of pull a very tactical approach to the whole aggression phase of this fight, right? But if you look at the side of EVOS, they're playing it more on the defensive side. I mean, you've got Santino to reposition, Zane for the defense, Ignis to kind of bring out that firewall, block out a lot of information, as well as Homer to potentially even slow down the players on the side of WAG. Thinking if they want to go for the Homer or the Coda, you need some intel gatherer, but Homer does fit the bill. You can people players. And I think this Iris ban, it's my theory, it could be a hard read from EVOS, or maybe I'm just overcooking, but WAG, they have this, I think, unique flexibility in their roster to go for double sniper every now and then, right? Just because you have Export and PLS1 on the same roster, we're seeing that in certain matches during the Swiss stage, they opt for a double sniper lineup instead of a classic 3-1. So maybe that Iris is sort of a deterrent of that possibility, but with Tatsuya locked in, this is a very straightforward approach from WAG. Yeah, absolutely, man. And it's a very aggressive lineup from the Vietnamese squad. It's a very defensive lineup from the side of EVOS. On that itself, it makes me favor EVOS a little bit more because they don't have to be the aggressors. They just need for WAG to kind of bring the fight to them, and all they need to do is respond accordingly. And they've got the defensive capability to take a few hits before responding. So this is a very interesting setup here, and especially that Santino, right? Imagine if you've got Rasya holding on to that Santino,
repositioning on the battlefield very quickly on, especially when the terrain is going to be fairly challenging on this Kalahari map, is going to give EVOS a very huge advantage. And top of that helps, most likely it's going to be a Rasha pick, so it helps him reposition whenever he wants. And on top of that, the fact that EVOS has a homer means that it gives them a lot more of that agency to play these kind of deep flanks as compared to what WAG has, even though they are literally running two of the most mobile characters in the game, Oscar and Tatsuya. The homer kind of shuts it down. Yeah, unless of course they are walking in here with the Joseph passive, which it's probably going to be the case as well. The passive skills are something that we don't highlight on some of these bans and picks, and obviously that's going to get a bit too complicated if we start doing that. But I would love to see take a little bit of a peek into what the setup is in full for these teams, right? Because yes, you've got your active skills, but you've also got some passives that can very quickly undo the effects of some of these very powerful active skills out there as well, Husky. Yeah, and most of the time sniper players, they would opt for the Raphael. It's too good to pass up. Oh yeah, especially in Clash Squad where resources are already scarce. You get a knockdown and they bleed out, and that essentially just puts you in an advantageous spot in terms of manpower. So that's sort of like the go-to rushes. Sometimes you should go for the Andrew, go for extra defense. I know some bomber or slash support players, they do go for Alvaro. You see the clusters every now and then, but aside from that, there shouldn't be too much deviation from the passive that we have been seeing from the Swiss stage itself. I mean, the meta hasn't really changed. Sometimes you just see maybe some Skylar, some Raiden. VRU experimented with Kenta, and that didn't work out, the way that they wanted to. We also another Kenta picked up after that, but the main roster of characters who are considered meta is still the same. This is going to be a very interesting battle between WAG and EVOS, especially when it comes to the movements as well, because I'm assuming WAG will be looking for the pop on Clue on her tracing steps instantly from the get-go, because Clash Squad maps, they're really tiny, so you're going to be able to spot out the EVOS players. But of course, that's providing EVOS players are not standing up straight, right? So based on their setup, it's very defensive, so they're instantly going to go in here for the prone spot. WAG can try to counter this by activating that tracing steps a little bit later into that fight, which is what I'm expecting EVOS to take advantage of, because if Clue is not used early, then it's a big question mark as to when is she going to pop it off. And if EVOS takes that preemptive strike by approaching the situation close with Sentino as well as Ignis, I think it's going to be a very big game changer. It's going to take WAG by surprise. They do have a counter for that though. Like you said, mobility, man. You've got both Oscar and Tatsuya, and I think that's deadly. And on top of that, to make things worse, you've got that Cassie powering up either Tikui or X. Okay, most probably not X-Ball, but Cassie on this Oscar is going to be pretty ridiculous. Overall, it's for WAG. We've seen them really be flexible and clutch out big rounds, and even in the Ninja All-Star that happened, I think like a month plus ago, it was the same. With WAG, they were winning games just off of clutch factors. They had one of the up-and-coming rushes from Vietnam. I think the chat throughout the entire Swiss stage has been really, really bringing him up time and time again. Tikui, who is a prodigy, right? An up-and-coming name in the scene. And today, he's going to be put to the test again. He is facing off against one of the greatest captains of Indonesia, Aim God, and of course the rest of his crew, who are literal current world champions. Yeah, absolutely, man. And, it's not too shabby, the kind of scoreline WAG has for themselves right now. 3-0. They've not lost a single series so far. Yes, they've dropped one game, but it's acceptable. The team that they dropped that one match to, it was Buriram United, which they still went on to eventually beat in their series. So WAG is just one of those teams who are just very, very proficient at Clash Squad. Their team play, the 4v4s are really strong. But now X-Ball kind of hanging back here, and it's a full-on push coming on through from WAG. Tikui turns the corner wrongly and Ray pops his head. And that was an instant mistake, but one pull right back here as Van Vo
finds one. Kochil back and forth, and PLS1 just doesn't have the health to continue. And that anticipation from Ray was everything for Evo's Divine, because I could have sworn WAG was ready for a pre-fire around the corner. Yeah. Unfortunately, Team Evo's Divine a lot more ready, and Russia given full access to the M500, a early investment, and not only that, free reign of being able to shoot and not get threatened. In some buys for WAG, we see a rifle, mini Uzi, 2 sets of double revolvers, Vanvo and PLS1. Whereas for Evo's Divine, just keeping it close to the chest with the shotguns. I mean, a Homer might not be super useless up against this Joseph, because we also have to remember the rate of fire, and the fact of the matter is that extra speed boost. Goodness me, the tags onto X-Ball, really dangerous, but good glue wall pulled up here. Tikui fighting through the fire, Ray smartly staying behind, but X-Ball is not looking to let him go that easy. Expo will now need to use some of their medkit to heal himself back up for Evo's Divine. See if there's a mission to retrieve Ray. Seems like that's not going to be the case. Expo with the finisher to bring Evo's Divine down to an advantageous spot. What did it say? WAG, they spent some of that cash to try and get a leg up and not let Evo's Divine run away with a 2-0, and instead try to stop them dead in their tracks right off the bat. And with this man advantage and having those double revolvers, playing from this long range when Evos' weapons are meant for CQC, is going to continue to benefit WAG. Yeah, for sure. And Russia finding one head of X-Ball, the sniper on the side of WAG, found by the sniper of Evos. So a 1-for-1, and it's a decent trade from the side of Evos, and PLS1 caught out once again by Russia, of all players. And that is just Double good kill. news for Evo's Divine to turn that around. Now they are the ones with advantage. Russia about to intercept a 1v2. Of course, going to get gunned down by the mini Uzi. And let's see aim guard from behind. The Tatsuya dash is going to get reset. Vanvo and Tikui. The double up is a bit too strong. Cassie, Tatsuya, the classic combo. Coach, you just couldn't get the job done. Not with the weapon that he has. And WAG finds the equalizer. Yeah, fantastic flank around by Vanvo and Tikui. Obviously, Tikui fell at that point of time, but he had the best weapon, the mini Uzi, with the rate of fire, decent damage in these early rounds, and obviously that rebel rush instantly putting that flank, the counter flank by Evos, into a negative spot. And that guy got caught out by surprise instead. A 1-for-1, the resources on both sides, pretty decent for this third round. Yeah, it's highly fortunate, I gotta say, for Evos. I feel like they had some openings to work with, just not able to really capitalize on it fully, but it's okay. I mean, the economy is still not looking too bad. Vanvo and Tikui kind of glue wall. Here comes the firewall, and the utility is being thrown out. They need to somehow hold their ground. And the battle there was for the cyber airdrop. Both teams really looking to take advantage of the situation, and obviously the cyber airdrop early on will give Evos a slight advantage here. Although it was WAG that activated it, they do get the points off of that for the store a little bit later on. But the sacrifice for this would be dropping this round. They pull the cyber airdrop point, but they throw one round away. Yeah, it's pretty hard when the enemy has, characters like Ignis who can instantly just take out all your defenses. We've seen some teams, they, instead of putting up glue walls, they throw smoke grenades at the cyber airdrop and try to capture it within that time frame. But again, one Ignis Flame Mirage is really going to cause a lot of problems. That chip damage doesn't come cheap. You can get taken down as a result of that. And Evo's Divine just took advantage of WAG wanting to greed for some extra resources. Very interesting tactic for sure, but I don't think they intended to lose that round. It's just that their glue wall stopped their progress towards that cyber airdrop. So perhaps something that they really need to look forward to fixing in some of these future rounds. Tikui, Vanvo, X-Ball all flanking around Ray in a lot of trouble. Has the MP5, decent gun. Ignis, Tatsuya straight into him. It was the Oscar instead. The Valiant dash does take away a chunk of his health. Should be able to finish this. Does exactly that. Pretty hard for Ray to deal with when you have 3 people, including someone that can take down glue walls. That
post was destined to fall. Did take T-Quay slightly longer to take out Ray, but at the end of the day, WAG, just like the second round, gets the man advantage just based off of these openings. And obviously a great big advantage pulled off here with the numbers, but nothing that Rasya can't sort out instantly. Only thing that's going to be keeping him on the back foot is you don't get to get into these high ground positions that easily. But even as I say that, with the Scar, Rasya does equal out the playing field by taking out PLS1. They're trying to convert it to more as WAG continues to triple up. As long as T-Quay and Vanvo are around, you always get this extra regeneration and that burst of healing whenever times get tough. So for EVOS Divine, they're playing with the circle closing in onto WAG, forcing WAG to make a move, but EVOS is the one that somehow takes initiative, and Kochu with T-Quay down. X-Born needs to somehow come in and get an even trade with the help of Van Vo, but EVOS Divine, they have the numbers this time and make sure that WAG cannot get the foot up. Very well played overall, but this is exactly what we want to see out of the squad, right? Just taking advantage of these situations and instantly just putting them down. And T-Quay was a very valuable player in that fight as well. He had that level 3 MP5 on his side, and with him being taken out first, and they technically just invested on that gun through T-Quay in that round. Without him, it just got so much more difficult. EVOS Divine, a fairly easy round for them to pick off of, but now WAG slowly but surely building up on their cash flow here, so they should be able to give them a decent enough fight on this round number 5. Yeah. And could easily put EVOS Divine in an even more powerful position as the blue wall goes down. It's a 1-for-1 trade. WAG was able to take out aimbot. Ray getting just ambushed by T-Quay, but Kochio quick on the response. So down to a 2v2. X4 late to the party. The chance to revive was there. X4 with the P90 able to take out Ray. And that's going to give them some bit of an opportunity. It's Kochio and Russia both down a half health. X4 continues with the help of PLS1. And just like that, the aggression amps up from WAG and they end up stopping EVOS. I thought that was a big brain play with that Ignis there. Ray pulled up that firewall, instantly stopped it, and flew through the fire to get that surprise knock. Unfortunately, that didn't really give him all that too much. Took away a chunk of his health, and of course, X-Ball flanking around, put Ray down on his knees. I think he would have provided the team a little bit more extra. Yeah, not at all. And sadly for the side of for EVOS, they just couldn't stop X4, right? Like X4 kind of ran in and just won. They lost track of PLS1. Unfortunately, Russia just instantly getting eliminated by X4 again, stepping up to the occasion. Kochu actually gets a double with that frag grenade, a back-to-back onto Van Vo and T-Quay to make sure that his team stays in the game. Double kill. And such a expensive investment on the gun as well. The AWM, T-Quay dropped down and out of the equation. X-Bor, though, still has the MP5, but cannot work with such a long distance. And this is fairly workable, but in a 1v2, aim god with the Trogon. X-Bor still wins that out. Ray shows up. And this is just the kind of shorty you don't want to be messing with. PLS1 right behind those glue walls. And through the game of numbers, EVOS will overwhelm them. And this one, very, very straightforward for EVOS. You really got to thank that double grenade. If not for that, I think WAG would have found an equalizer and we will be back to square one. So, really counting their blessings. Some good understanding from EVOS Divine to make this 4-2 happen. I mean, that was a very well-used grenade, and in these Clash Squad rounds, you don't really get to spam those nades. So, if you're getting a 2-for-1 with that 500 coin purchase, I think that's super solid. Yet another one, Kochil, but barely tickles him. He has a nade as well to toss on in here. Waiting for that information to be provided. Ignis sends out his firewall. T-Quay, on the other hand, tries to wrap around, but Ray does find the back of Vanvo. X-Bor shut down as well. Kochil with the Mag 7, and T-Quay now stuck in a really tight spot through the window. Out he goes, and a really safe play, but Ray finally catches up with him. Double kill. Yeah, this one really tried his best to help, but that round was
already done and dusted before you even knew it. Evo's Divine on match point. This is looking to be very kind of geared up for a 1-0 in favor of Evo's Divine in this series. They dropped 2 rounds, and both of the rounds they dropped again had to come down to WAG resorting to some of the clutch factors, but you can only clutch out so much against a team as experienced as Evos. Oh yeah, absolutely. And of course, when Evos is getting this 2-for-1 on the nades and all, yes, there's a lot of skill, there's a lot of effort going in here, but a fair share of luck in there as well. WAG, they are supposed to be the ones with the information, but Evos is just outclassing them at this point. They sure are. And it doesn't get any better. The fact that this potential last round is on Mammoth, that's Santino's playground. Evos already making it clear that they want the high ground, so you take the skeletal frame of this of the Mammoth itself. And unfortunately for WAG, the economy doesn't look exactly that good. And PLS1 has an upgraded weapon, but aside from that, everyone else from WAG will have to take it slow. Slow indeed, and I haven't really seen that Santino, but Tikui has definitely shown us that Valiant Dash a couple of times. And through that, gives us Ray on his knees. Beautiful tag onto Rasya, but the response was even spicier. Yeah. And with Tikui down, if Evos can get the finisher on him, then it would be great. And Rasya does exactly that. Both teams losing. Very key member of the squad. Vanvo actually somehow finds Aimgod. And it seems like WAG are on that clutch road again. Explorer does have the help of the electrotherapy. He just comes behind Coach Yu, and there goes him. Give him a punch in the face. PLS1 does get taken up by Rasha, though the Wonder Kid stuck in a 1v3. Tries to reposition with the Santino, but unfortunately, it's just not doable. So WAG, they stay alive. I mean, that Santino kind of pulled out a tad bit too late there. Unfortunate for him, but that's exactly how the cookie crumbles here. He was Divine. They lost Ray and Aimgod way too quick in that fight. And Coachil in a 1v2 just could not sustain. But you gotta respect the communication on the side of WAG, instantly switching their attention over to the player that's gonna be much more easier to bag, which was Coachil, instead of just focusing all of their suppressive fire onto Rasya. That was the winning factor there for WAG. But he was Divine still on the match point here for the first game. Yeah. 2 more rounds to spare until we go into deathmatch for Evos. Here comes the nade. Easily avoided by Tikui. They attempt to pincer him with the firewall throw. Now Tikui asking for assistance. Aimgod still takes out Vanvo. That's the support eliminated. It's a good 2-prong attack from Evos Divine. Tikui still wins that against Aimgod, of course. The young child from WAG. Can never underestimate this guy. Rasha formulates a response. Tikui goes down. PLS1 against Rasha on the table. The M1887X is just blowing the minds of the heads of Evos Divine. They just don't understand how to deal with this, but Rasya, AWMCQC, thankfully he was the final player, but that was way too close for comfort. Tiku barely had any health on him. PLS1 with the revive to keep his team in the game. If not for that, that would have been Rasha closing it out for Evos Divine. Oh yeah. And Tikui, 7 eliminations, the most on the entire team. Tikui was also instrumental in getting that 4th round for the squad. Evos Divine have to look at the drawing board. This is the last chance they have before the economy gets reset. And 3 cyber airdrop points collected by WAG already. They should be able to bring in a couple of extra active skill cards here, but it doesn't seem to be their focus. Rasya, AWMY in hand. Doesn't find the first tag, but knows exactly where to look. This is exactly what makes this kid so dangerous. Aimgod loses half his health, but nothing much for him to worry about. Had his super energizer on him. Yeah. See, I mean, Evos Divine, they have been relying on some of these big pickoffs from Rasha and Kochu, the firewall. Let's take out some of those defenses and X-Bore with a nasty knockdown onto Kochu. And that will give WAG permission to start aggressing. Or that grenade not really in the place that they want it to be. But Tikui still knows that someone is up in front. And unfortunately, it's Ray. He's all alone. X4 with an easy takedown. Yeah, and that's exactly what you got to ban out that Oscar.
Especially when you're caught with your pants down there. 3 players versus 1. Oscar busting down that glue wall. And that Oscar doesn't even need to do anything. The backup players should be able to sort that out easily. And look at WAG go on this mad comeback run. Sounds like deja vu if you're a WAG fan. You start off on the back foot and then you start running it back when it seems like all hope was lost. But I mean, EVOS Divine, they need to really be a bit more aware of the fact that this WAG with the Cassie Oscar, you can't just send one guy to put a glue wall in front of him and expect WAG to not strike. This is the second time this match that EVOS Divine had Ray right up in the faces of WAG, and then he just gets taken out because they have an Oscar that runs down his glue wall. The first game of our double elimination format here, we literally go down to the wire of round 11 between WAG and EVOS Divine. This is a best of 3, so even if one of these two squads drops the ball here, making a comeback in the overall series shouldn't be a mad prospect, but you got to respect what WAG has been able to do, kind of holding EVOS Divine to where they are. Beautiful nade, but the firewall still tags them. Nothing much to worry about in terms of health. I don't think that Ignis was used to his best choice though. Ray, one more tagged up. Ray taking on this 1v2, literally running away with his firewall. Thankfully, he does have the dome of the Chrono, but still, X-Bor takes out Aim God. The fight just splits into multiple fragments. Ray does find Vanvo. The Riptide Rhythm comes true. Ray able to find one, but one is not enough, sadly. Rasha again left all alone. 1v2, Santino clone. When is he going to take the ship? Here we go. Rasha makes the gamble. It's him against T-Quay, but once more is T-Quay with the shutdown, and WAG run it all the way back. A reverse sweep on the first game by Vietnam. Unbelievable tenacity out of WAG. Initially, they were getting bagged by everything that EVOS was throwing at them, but the difference maker was that shotgun purchase, the M1887X, and EVOS just could not find a counter to that. But overall, the movements out of WAG as well, and that was the biggest question mark on our heads. Like, how can you have all of this information on you, all of this firepower on you, and really not overwhelm EVOS at all? Yeah, I think EVOS made some errors. I think the gameplay was not an issue, right? EVOS has some great moments, but it's just how they approach some of these rounds. They keep trying to sandbag the front line of WAG, knowing that person has no backup. How many times have we seen Ray make that gamble? Stand in front of an Oscar Cassie. Either he's forced to run away, or he just gets taken out immediately. But also, credits to X4. He has been finding some big openers for the team just through flanking. I think you brought up a good point there, because I didn't see the relevance between the active skills that were picked by the team of EVOS versus the way Ray was pushing the boundaries, right? Because it was a very defensive lineup. They should have played that defensive all the way. I think they would have stood a very high chance of overwhelming the players on the side of WAG, especially with the way Rasya has been playing some of these matches. But of course, the winner, WAG, what a fantastic reverse sweep that was. And PLS won the match MVP with a total of 4 eliminations. I'm surprised it's not T-Quay, but he definitely put in his own bit of effort there as well. 2,609 damage overall. Yeah, PLS one didn't have the most eliminations, of course, but he did have some of the biggest clutch plays, right? I think round number, 9 was one of it, where he was able to get a revive before Rasha arrived to attempt to finish them off. So it's these small moments that really make the difference. PLS won with 18 assists across the entire 11th round. My God, how do you even get 18 assists? That is just ridiculous. Obviously, this guy's just tagging everybody up, but you don't really see a lot of damage coming out of him. T-Quay and X-Bor, on the other hand, 4K, 3K on the damage, 9 eliminations each. But at the end of the day, it's a team play. It is the full squad going against their opponents, and as a team, WAG initially, they were definitely disappointing, but they did not leave us disappointed for long at all. A 11-rounder in our first game of this best of 3, and a phenomenal comeback from nowhere from Vietnam.
And you did say, AJ, that we are in for quite a treat today. Oh yeah. What better way to do so by having a game that goes the full distance, right? In the first opening match. It's a morale boost for WAG for sure, and I think it's also important to highlight that winning today is extra advantageous. Not only do you continue on the upper bracket and guarantee yourself top 4, but you also don't have to play later on in a lower bracket elimination when you're already tired out. Yeah. So for WAG, they're one step away from avoiding that. Yeah, there have been some crazy teams in the past, other titles, who have made that lower bracket legendary run and then, picked up the championship at the end of the day. Some may say a little bit of an easier picking is down there at the lower bracket, but be our guest to test out that theory. Nobody wants to be 1 feet away from the exit for sure. But WAG clearly not looking like they're aiming for the lower bracket run. That was a team that just said, hell no, we are not going to lose, not just the series, but not even this round. So impressive comeback. I expected more dominance from the very start, which still makes me think that EVOS is too dangerous, because as long as they keep Ray back, they kind of contain him a tad bit, I think the team should be absolutely fine. EVOS this time taking that Zane out of the equation. They're switching things up a little bit because game one WAG, they banned out the chrono of all things. Yeah, see if that will be the same. It seems like WAG also making adjustments, taking out the Oscar. And EVOS, you see they prioritized the chrono a lot back then, and that's exactly why WAG wanted the chrono gone, but this time EVOS will get their hands on it. And of course WAG with their very first pick of Cassie, and the combination of this Cassie, potentially a Tatsuya going in here as well, but it's a Sentino instead. Very interesting pick overall. X-War obviously going to be hopping on to that Sentino. EVOS on the other hand, with the chrono on their side, they can obviously bring in that Ignis once again for the firewall, and there you go. And this time I hope Ray doesn't go crazy with this Ignis. Yeah. We go Ignis, Clue, I guess. Yeah, Clue for EVOS. I like the Cassie pick from WAG because you essentially just take away the Cassie cluster from EVOS. Now they get their hands on the Iris, which makes Peerless One twice as deadly, because Iris did get removed in the previous game. I think WAG, they definitely are feeling a lot more comfortable. We did say that they can play a double sniper come day one, and they had the tools to do that with Santino and Iris. One final homer perhaps for the side of EVOS. They have been fairly crazy over bringing homer into these mixes. Zane has been banned out by themselves, and Iris taken away. I don't really see a lot of other picks EVOS could go with here. The Coda is still open, but it's really been a while since we've seen anyone, make Coda their priority pick here. Yeah. Usually it's sort of like a response or a match to someone, to an enemy team that picks the Clue, because both of those characters have their limitations. Obviously, I think the grand scheme on King Coda looks slightly better since you can be detected even if you are prone or crouched. But you did call the homer, and EVOS are going to give him one more shot. Or not. It happened in the previous draft. It happens again. So the initial guesses are correct, but EVOS is like, no. If you could guess it so easily, then this is not what we should bring out, because obviously WAG would have read the same thing. So they lock in an A124 instead. They better hope and pray that WAG is not running those Josephs, because all they're going to do is just give these boys some extra speed boost to run them down, because obviously WAG not the kind of team to slow things down unnecessarily. They want to end this quick. Yeah. It's a very momentum-based team, right? We saw when they snowball, they really get going. But one of the problem comes is when they start to lag behind, when they start to realize that, hey, our initial plan isn't really working out. Like our strategy is getting countered by WAG, who have been phenomenal in being the doorstop. They absorb the pressure very well, and they're able to turn it around on the enemy team in the most crucial of moments, when they're down in economy, when they're down in numbers, and they just keep on doing that.
And that's sort of what we witnessed in the previous game, where WAG came back 4 rounds in a row to win game 1 in a circumstance where EVOS was already snowballing out of control, but WAG just kept on 1-upping. And of course, allowing the players to kind of lock in their lineups here. We roughly know exactly who's going to be playing which character, but you never know. Any bit of surprises from the side of WAG. Suddenly you see PLS1 running on the Sentino, and they're going to have some big questions, but obviously we don't really expect that after these boys have shown us quite a little bit of what they can do out there. And Clue with her tracing steps has been quite a main pick for quite a number of squads here for a very, very good reason. Information is king when it comes to Clash Squad rounds like this. Oh, absolutely. Especially in crucial rounds with urban landscape. I mean, we are going to Bermuda, so there are some locations which requires a bit more attention to detail, and even more so if we go to Game 3 on Nextera. But for now, it is going to be Santino, X4, and Iris PLS1 who did kind of talked about them having the flexibility to run double snipers if they want to. But of course, X4 is labeled as a bomber, but we know before PLS1 came into the team, X4 was the next best thing in terms of a sniper player. You can say that again. I mean, X4 as a sniper is pretty phenomenal, but PLS1 taking the main role of the sniper with that Iris this time around, and X4 looking to be the bomber. Bomber Sentino is going to be fairly entertaining to watch, but I mean, X4 can't really change his ways, man. This guy is definitely, if not the main sniper, a prime sniper for sure. He's not going to be able to change his stripes anytime soon. Yeah, definitely can't take it away from X4. He was one of the main reasons. Again, pre-PLS1, X4 was one of the main reasons that WAG have had some of the greatest Battle Royale games, even Clash Squad performances to a certain degree. So this, again, it's a big upgrade, right? Like WAG, X4, you could say X4 is probably the oldest standing member in the current roster. You know, everyone else came after him, but they have been really proving their worth. No doubt at all. I think this is going to be a interesting fight for sure. Earlier on, EVOS, I definitely favored them because of the defensive picks. Would have favored them a little bit more if they played defensive. Very rare situation do you see that Ignis just straight up running towards his opponents without much of a backup, which was exactly what Ray focused on doing on the first game. Even if he did not literally run at the WAG players, he put himself way too out in the open, and frequently you just saw the WAG players take advantage of that fact, and they did not go and approach Ray with a lackadaisical attitude. They went in there and they fully committed, most of the time sending 3 players at Ray at the same time. I mean, you can't win out in those odds. Yeah. And that's something that I think EVOS needs to keep in mind. You know, if you want to take on WAG in these manners, you have to always have someone backing you up. It feels like in game 1 there are some moments where EVOS were just playing very individually. They didn't really pay much attention in having a double up, having a backup. Is we're gonna try and skill check you and just win you through raw force. WAG has been able to stop that, so I expect EVOS to show a bit more respect to their opponents going into Bermuda. Yeah, I most definitely expect that too. And if you look at the journey of EVOS Divine so far, it hasn't been the most difficult journey. They have bumped into Bigatron by Vitality twice. They beat them down. And of course, the second time they came across Bigatron, they almost lost that. It went all the way into a game number 3. They had a win over PE Sports, but you know, PE is not really the strongest Clash Squad team out there. But of course, a very impressive victory over AGAL still keeps EVOS Divine on the cards here. I agree. Firewall going ran through Tikwe, ready to take this fight head on. We see the Santina clone too. Tikwe switches position with Nevo's member. Ray trying to cut him down with the sight. Was able to achieve that. EVOS Divine up to swimming start. PLS 1/3 to fall. X4 last man standing. It's not gonna stand a chance. Round 1 for EVOS. EVOS very proficient at these pistol rounds. And Arasia, especially on the M500, you've literally got a sniper pistol on your hands
And this guy just hits like a truck, and that's exactly what I mean, man. I mean, you can't really get away from him, and he usually goes for those heads instantly. And Rasia, deadly as ever, even on the very first round. And that's pretty much been the same story almost all of the rounds EVOS had. I mean, after the first game, Rasia definitely feels like he could have done slightly more. I mean, she was put in a lot of these 1v1 situations without the right weaponry to work with. 2v1 situations even. But this was exactly how round 1 started. Rasia instantly delivers on his end. More? No more mercy. Tikui just gets brought back up with the Cassie electrotherapy. He is good as new. Now Vanvo also puts himself in the front line to take on Evil's Divine. The dome gets dropped down. Tikui winning his exchange, and AimGod able to get the Hondi onto Vanvo, and AimGod fights Tikui too. Man with the 2-piece Evil's Divine loses Rasia. X-Boy has the Deagle, so on this eco round, WAG still pretty deadly. They've got a double Deagle. Now X-Boy picking up that AC-80 as well off of the boys from EVOS Divine. So quick knockdown and looting up here for WAG. That puts them in the driver's seat until, of course, Coach Shield shows up. Mini Uzi straight to the head, leaving PLS1 pretty much stranded in a 1v2. Getting to X-Boy is going to be almost impossible here as the guy is out in the open. This should guarantee EVOS Divine 2 points unless they mess up. I mean, there is always a chance for that to happen. AimGod with the nade in hand, and Coach Shield will help him supervise his advance. PLS1 trying to keep his distance. Deagle and Mini Uzi for both AimGod and Coach Shield. The glue wall takes a lot to take him down, and Coach Shield this time will make sure that it works out. EVOS Divine with 2 points. Yeah, PLS1 running the Iris, obviously not really the best gun in his hands as of that point of time. And EVOS Divine overwhelming them for sure, with just a slight advantage on those numbers. 2v1, they take that away, and now 2-0. This seems pretty much a little bit of a deja vu situation here. EVOS Divine, they have to find out how they can keep WAG kind of controlled here. And now the cyber airdrop is obviously gonna drag both squads down into the middle part of this map. Gotta hate the cyber airdrop for that. Yeah. EVOS, they don't want a cyber airdrop, they want aggression, and Vanvo comes under pressure. Again, the split up, you see, this time Ray brings it back up in the form of Coach Yu. Either break Tikoi or Vanvo, but this fireworks to blink everything. They put the dome down, Explorer participates and gets the dig shot onto Ray. Sadly, the initiative from EVOS Divine not really paying off the profit that they want to. Tikoi ends up getting healed back up, but Coach Yu finally gets the finisher, and Rasia now joins in close range to take out Vanvo. That's the main duo of WAG down. Yeah, absolutely. And of course, the teamwork here by the EVOS players is purely focusing on the pickup. Multiple times these boys have been knocked down on this third round. WAG has played that very, very well. Xbox and PLS1 getting those tags. But the recovery play from EVOS, prioritizing the pickup instead of aggressing on to find the knocks. Obviously putting them in the driver's seat, leaving Xball all alone. Yes, you do have the Deagle, but handling 4 players at the same time, just not the best situation for the player. Definitely not. EVOS looking a lot cleaner this time around. They can. We say that, but who knows? WAG isn't gonna pull a comeback again like match 1. Yeah, I mean, it was way too close, bro. Ray got knocked, Aim got knocked. If those pickups didn't come through instantaneously, that would have been a very easy comeback by WAG. And I think that would have instantly broken the confidence of EVOS. Yeah, I agree. There was a disastrous round. If there's one thing we know about EVOS is that sure, sometimes they get overconfident and you know they cook a little too much, but we've seen them in worse spots. They have recovered. Oh, yes. And I think they were playing kind of defensive on the first 2 rounds. It's just that cyber airdrop things, man. Pulling both of them there. Luck, obviously, on the side of EVOS Divine. And obviously, defensively, they were in the right place at the right time to back up each other. So they managed to save themselves in that situation. Ray Kochil, PLS1 just dropping his guard a little bit, turning around with the VSK. And now in the 2v1, Firewall tags him up again. And Kochil, MP5 straight to him, even though the smoke was there. There could have been a chance that PLS1 wanted to go for a cheeky melee kill in the melee elimination in the smoke. Didn't work out. EVOS Divine brought guns to this fight. Vanvo and Tikui, they're pretty much split up. And again, the 2-prong attack. We've seen this before from WAG, but EVOS
once again, a lot more prepared than they were from game 1. The name god now will know what Tikui is. Evil's Divine coming from multiple angles just to make sure they tie up the loose ends. First, they start with Tikui, and that's going to be set up by Kochio. X4 will eventually be taken down. Aim God as a bait. X4 relocates, but Russia on the case. 4-0 for EVOS. Yeah, I think the biggest factor in that round was the fact that EVOS had the money to throw, and every single player walking in here with a level 3 vest, they had a level 2 helmet. Then you look on the side of WAG, that's exactly where they kind of fall short, right? They don't have the extra layer of defense on them, so it wasn't really a equal fight, but that's exactly how Clash Squad is. You gotta win these rounds, you gotta snowball, you gotta pick up all of that money and buy your way to a little bit of success. But in this round though, WAG has got enough resources at least to buy the good stuff. Yeah. If they lose this, then they're going to be really put in close to impossible spot. Tikui already forced out from his hiding, having to relocated firewall. It's just merciless. They want the cyber airdrop, but getting to it is already close to impossible. Aim God taking down the backbone of this dynamic duo. PLS wasn't able to stop right in his tracks. It gives time for Tikui to go for the pickup, but Aim God says, no, not this time. Tikui forced all the way back, now needs to heal up. Yeah, very smart play this time by Aim God, and investing very smartly on those lethals. So those grenades pay off big time on the side of EVOS. In and out of the window this time. Kochil doesn't jump out, but Xmore, he caught him with his pants down. Mini Uzi, rate of fire, something that's pretty much irritating at this point of time, and the guy barely had any health on him. But Xmore, he did not see that one coming. Ray with a flank. VSK takes him out. Tikui trying to save the day. M500, but the tree of all things saves him. He thought it was an open one behind the glue wall. And PLS1 in a very, very precarious position. Sim against Ray. He's going to play hide and seek. And Peekaboo, Russia with the finisher. You see Van was scratching his forehead. He's like, I have no idea how this round was supposed to play out. We tried everything we could from the playbook. We didn't really change much in how we approach these rounds, but EVOS Divine felt like a completely different squad on Bermuda. 5-0. Oh yeah. My goodness. That's just a shocking fight. And of course this time, again, you've got a little bit of money on the side of WAG. They're going to deck themselves out. Double primary weapons on the side of PLS1. It's got double VSK, if I'm not mistaken, which he wants to swipe around, potentially aiming for Rasya. And he's in the right spot, right angle to tag Rasya as well. Tikui, he's all alone too. If they find Tikui and they get rid of him, then EVOS Divine will feel a lot more comfortable. And this is why Tikui, he's investing in so much. That's all his glue walls reserves. He's not going to have any more after that. Ray and Kochu will now search for Vanvo. He is so far away from Tikui. Vanvo not even in a position to respond. And how do you call for help when Tikui is not in, is kind of playing on the low ground where he doesn't threaten anyone. He's going to try to threaten Rasya with the jump and somehow finds him. Oh, Rasya, super low. And the timing was perfect for Tikui. And now up against Kochil. Rebel rushes straight into potential trouble there, but managed to sidestep that and now becomes the distraction. Can he get the tag? And in the meantime, EVOS focusing once again on the pickup instead of just pure aggression. Tikui with another connection, but Kochil outplays him with the M1887. This looks to be a 6-0 AJ, and indeed will be EVOS Divine with probably one of the strongest ways to announce themselves that this series is not over yet. A 6-0 on Bermuda after getting reverse swept in game 1. Practically speaking, I definitely favor the A124 over the Homer, but I did not expect a sweep like this from EVOS. Obviously, from the very get-go, they just did everything right. And one of the biggest factors was you did not see Ray pulling off the same cheeky moves in the Kalahari map as of Bermuda. You know, I mean, they still were aggressive, but he at least had backup this time. Yeah, I love this stuff from EVOS Divine. This is why we know EVOS had it in them. Even in the Swiss round, they didn't qualify through the 3-0. I think they dropped to the team that they lost to was AJL, and we're like, okay, that is very understandable because AJL went on to be the second team that qualified 3-0 bracket. But the other matches that we see EVOS Divine play, they only played 3 full
the full series, excuse me, against Bigatron by Vitality. But aside from that, EVOS, they were clean sweeping everyone, and that was a rematch, right, in the 2-1 bracket. So overall for EVOS Divine, this team can definitely go far in the Clash Squad, but there is a caveat. Against, if they do win this and they go into top 4, they gotta really polish up on some of these engagements. I think the adaptability is what's going to make the difference between them winning and losing against a more experienced team. And of course, the MVP, 7 eliminations, 4,270, the one and only sharpshooter of EVOS Divine, the Wonder Kid who, on his debut, went on to the international stage, the world stage itself, and brought a trophy back home for Indonesia, is definitely living a pro player's dream. Yeah, he really is. Even in I think there was a recent video by the EVOS Esports Instagram account, and they were talking to Rasha about his Free Fire run. And he says, you know, like first year competing, winning EWC, becoming the Sony Finals MVP. And I think the whole purpose of the video is just saying that, hey, we won this year, but we're going to come back next year and we'll be even stronger than we were this year. And Rasha is going to be part of that. Wait, hold up. Why does it look like WAG just threw this game, man? They had 4 eliminations in total. I mean, granted, it was a 6-0. It came to a fairly quick end as opposed to that first game that dragged out all the way into the 11th round. Vanvo could barely find the tags onto the players on the side of EVOS. The LS1 was putting in so much of work, but they were just scattered all around. I think something's fishy. WAG definitely trying to pump up the excitement as well as the confidence on the side of EVOS, potentially just to crush them in this next game. That could be a possibility, or another one that I feel like is maybe a bit more practical is I think EVOS have found a way to stop WAG, right? We emphasize a lot on the Vanvo Tikui duo. EVOS broke them apart this game, right? They were, instead of, you know, having Ray holding the fort alone, they were going for 1v1s, but they were putting pressure on both of those personnel at the exact same time. So whether they take out Vanvo or Tikui first, as long as one of them goes down, EVOS gets an innate advantage. Yeah, fair enough. But, you know, the exact same thing which happened to EVOS in their first game where we saw Ray make a couple of unfortunate mistakes. This time, surprisingly, we see WAG kind of pulling those things off, right? Even Tikui kind of expanding all of his glue walls instantly at the very start of the round. Very unlike him. He doesn't really use his resources in such a way and kind of had to put himself in a very sticky situation towards the very end. But those are the kinds of mistakes that are going to make you and your squad pay big time out there through the results of the game in itself. And they have now given one away. Into game number 3 we go. This was exactly what we assumed was going to be the case when we started off the day, that it's going to be tough to find a 2-0. And as we head into Nextera, we'll find out which is the very first team in today's double elimination bracket to fall into our lower bracket. And having some time to rest before having to play in an elimination series later on, it's not going to be easy. I think it's the same for the Swiss round where we had one day that you get eliminated because you were not able to win the first series, and then you play the second one. It's a repeat of that Swiss stage day. I think some of the teams went through it. So for either of these two, I feel like if you are EVOS, you are more motivated to win just because you just 6-0 WAG. Oh yeah, no doubt. WAG, the question is how confident they are on Nextera. The answer to that would be absolutely confident. This is, you could say, on Clash Squad, their map. They are not the kind of squad that, walks away from these fights. It's a 50-50 on the other hand. If you look at Nextera on the side of EVOS Divine and their stats on it as of this point of time, not looking very convincing. I'm quite nervous for the White Tigers. Me too. I think even for WAG, right? I think WAG have had some great moments. We talk about the flexibility that they have with the players, and we kind of saw that in action, right? They decided to run a double, the double sniper. They both Santino and Iris, but it does come at a cost where X4 stops participating in the front line and now plays more of a back line role, and that puts the pressure on Vanvo
and Tikui as that Cassie +1, which again EVOS eventually shut down, and then they just picked WAG apart. So now the question goes back to in game 3, what is the approach with WAG? They have definitely found more success with Export just being the pure support player, and with this Santino ban, it seems like we are going to go down that route. I mean, no doubt at all. EVOS, you better take that Oscar out of the equation, because that's the last thing you want to be facing on the side of WAG, because this guy named Tikui is just a little bit unbearable when he pulls that Oscar out. And I mean, we kind of saw exactly how things crumbled down in that first game, especially with that Oscar Tatsuya combination. They threw the Cassie in there as well. EVOS knows exactly what to look out for and where not to go. Taking Cassie out, I would say, it is equally as effective up against WAG. I mean, WAG have found success with the Cassie most of the times. I think most teams with Cassie have slightly higher rates of success, but now we eliminate that X factor. And it goes to WAG. They still have an Oscar, of course, that they can go with. And if they do take the Oscar, EVOS could open with like an Ignis +1 if they want to. The Zane is still up if we just want a frontline tank. So plenty of options. The Chrono tool that they really love. So Chrono Zane seems to be the option. I'm not really confident with the ban coming through here from the side of EVOS, because they haven't really taken out the power cards out of WAG. Cassie is just a bonus, right? But what has been making the biggest of difference for WAG is what has been enabling a lot of their aggression, which was their mobility as well. And this time, they played a little bit differently. They bring in that Ignis and Clue, which is going to give them a lot of information, as well as the capability to play slightly passive on this next game. Ignis Clue taken out, WAG with the steal for sure. The EVOS have given them a lot of problems with the Ignis. We know some teams they can pivot to the Skylar, or the Ignis actually doesn't get picked up. There you go. Right, Tatsuya Clue it is. I mean, I'm not gonna complain about Clue. I think WAG is definitely fine on her. But they're teasing us too much with these picks and then just changing up their mind. They give Ignis straight back to EVOS. I think WAG can definitely afford to do that, because EVOS hasn't really played the Ignis in a very threatening manner. I think Ray has been quite callous with the firewalls, as well as how he takes advantage of those firewalls. He hasn't been using it defensively, he has been using it as like a trump card, as a surprise factor. But then you look on the side of WAG, the players that he's usually surprising are the frontliners who are running that Oscar and Tatsuya. So getting away from him or crushing him if he pulls up a glue wall is going to be fairly easy for WAG. So I've got my question mark on the side of EVOS for this one. Yeah. Homer comes out again. They really have been big fans of the Homer. I personally feel like it's not crucial, right? It doesn't like make or break the team comp. It's the same as A124, but it was one of the few teams that is willing to go down that route, willing to die on that hill. Final pick here, with Cassie taken out of the equation, Zane pulled away. They pulled a Steffi instead. And I understand. I totally understand. I guess where WAG is coming from is they expect this game to really go the distance, and that's where you'll start to see all those nades pop out from the side of EVOS. This is going to help them in their long-run sustainability if this gets dragged out into that round number 11. I think WAG is just preparing for the worst, but they definitely have the kind of comp which I'm going to favor in this upcoming round. Yeah, I personally do like the Steffi slightly more, even though it's again another unconventional pick. It's more like the A, B plus tier down the hierarchy, but it does give them great protection against the nade plays we've seen from EVOS Divine. Okay, very situational in the grand scheme of things, but it does help protect your Tatsuya and Q for sure. This is an interesting factor. EVOS Divine actually has a 83% win rate on the Homer. So, whatever they are playing at, they're definitely finding a good way to make this a positive for themselves. Obviously not the first pick on our side, but the way EVOS plays these rounds just
definitely a little creative. How are they going to take the initial steps, though? That's going to be pretty much the decider in this next game. WAG not looking to be super aggressive. A high probability of those passive plays coming out, but also can fall very quickly back to a mad rush down towards the middle with that Oscar and Tatsuya if the need arises. 5 seconds before the team decides on the assignments. Equally back on the Oscar PLS1Q. This time he gets Cyrus back in action on the Steffi. So Vanvo is not going to be playing this game. A bit of a sub for WAG's side, whereas for EVOS remains the same. Let's see. I mean, anybody that picks Oscar Tatsuya, it's a deadly combo in my eyes, man. You've got that info on your side. You've got the capability to block out all these ferocious lethals that EVOS clearly has put into good example that they will be making good use of. I think WAG is playing these bans and picks, very targeted towards EVOS and their playstyle. And you got to respect EVOS as well, because you don't really frequently see them banning out the Cassie. They literally took this one away from the arsenal of WAG, and that's something that I got to respect out of EVOS as well. So fairly curious as to what Ray is going to be doing with this Ignis this time around and how he's going to be playing with it, because I think if he can kind of hold that back line and play it a little bit more passive and wait for WAG to take the fight to them, it's definitely going to go a very different way, man, because you know for a fact Russia is going to be picking off player after player if they aggress on forward. And kind of that's the I think the forte of this kid. We have been asking for him in not just Battle Royale, but also the start of the Swiss stage to be a bit more active in participating, in CQCs whenever he has the opportunity, so that he doesn't limit himself to just playing long range. And if he's put in a situation where he needs to clutch, he increases his chances. He definitely has been stepping up on that, even though at least the recent ones we saw in Game 1 ended up in losses, but they were signs of life from EVOS. Heading into this final round, I expect EVOS to do the same. We try and pull the duo of WAG apart. It was Vanvo and T-Quay, and for this game, at least it's Cyrus and T-Quay. I mean, of course, Rasya would argue that, hey, you know what, later rounds, if I do have the AWM, I'll still rush at them because he plays the AWM like an SMG sometimes. I don't even know how this guy pulls it off. Sometimes even with the VSK, but this kid is phenomenal when it comes to the CQCs with the snipers. Obviously, not something that's going to try to force all the time, but if he's put in the spot, he should be able to pull it away. But I do agree with you. I think quite a bit of improvement of his play style, which I think overall the team mainly depends on him to be that survivor, right? Which we've seen in most of these rounds. In fact, even in Battle Royale. Yeah. For some reason, he has been a beacon of hope for EVOS Divine. Oh, yeah. Heading into next era. Here we go. First round. At the back, we see some double pistols from Cyrus. PLS1 with the M500. Okay, depending on the map, the starting arsenal differs from map to map. For those who might be confused on why the teams have different weapons in round 1, T-Quay getting rush dad, Composure and Rush that both win their 1v1. So this round has already gone down the drain for WAG. Oh, this is not looking good at all for the squad, but it's all right in terms of recovery. We've seen them do this already in the game number 1, PLS1, the final one surviving. Easy shutdown by Rasya with the M500 from afar, as he didn't even bother hiding himself. Again, this sort of was expected. All 3 round 1s have been won by EVOS Divine in this series, and that seems to be the trend. WAG struggles a bit more in these opening rounds when you're playing with base weapons. But I think statistically on Nextera, EVOS Divine's win rate has been way too good. Right? They didn't have to play too many games, but every time we see Nextera, EVOS Divine feels like they're at home. Like we say WAG have clutch factors, but on Nextera that applies to EVOS Divine as well. The utility usage have been on point so far. T-Quay, okay. And Cyrus able to clap right back. Coach Chiu needs to hold on. I mean, man pulled out a time turner instantly, saying, please show some mercy. Cyrus steps on up.
You don't get to pick up your buddies. Double revolver gets the shutdown as well. Rasia, the final survivor. Problem is, even WAG has got one final guy up on his feet here. Cyrus not too far away from him. Rasia missing that opportunity. Cyrus will get back up on his feet. Rasia, on the other hand, is nowhere close to his team members to pick anyone up. 1v2. Russia does have the weapons to make this happen. Yeah, just be patient, Russia. Slowly inching forward. It's PLS1 to try and put out the hit on him, but he does have a glue wall to work with. And now, Russia put in another 1v2 and attempt to clutch this. Double revolver and a deagle in the hands of WAG, and Russia with the superior weapon has to somehow outmaneuver the numbers. But this time though, triple takedown for Cyrus, saving his team in this round. And 94 very early on here. Not the way I would have expected Rasia to go, so a little surprise. Or perhaps that was a gun picked up from one of the other players, as would have usually chosen to save it up for not a rainy day, but those AWM cities definitely looking out for. Yeah, slightly unfortunate. I mean, we've seen this in round 1. Evil's Divine dropping the ball again. I mean, Cyrus is kind of the sub-in for Vanvo, and what better way to rally your team with a 3-piece like that. Yeah. Now they get better weapons too. WAG putting pressure onto Kochu, who is still doing a very good job. I mean, they want the cyber airdrop. The time turner getting forced out. Kochu and Tikui springs into life, trying to look for Kochu. Doesn't find him just yet, but it's a 2v1. Unbelievable. Hasn't dropped the player just yet. Tikui with the double revolver, but obviously they've gotten into cyber airdrop already, and Tikui from afar getting the headshot onto Kochil. This is a big one. Aim God has got 2 players caught with their pants down, and Rasia and Ray from afar get them done in. Ray with a pickup as well, and they've turned the tables on WAG. And Russia delivers again. PLS1. Desperation calls for him to join the action, but Russia just plucks him out of the sky. And leaves it all to Explorer to try and clean things up, but Russia is just providing too much. It's given free reign on the battlefield. 7 eliminations off of this first 3 rounds. And I mean, just look at this entire chain of event. Russia was uncontested. Yeah, I mean, and this is the biggest difference here between this map and what we saw earlier on, right? In the past 2 maps. Getting to that high ground has been so much more easier for Rasia, and obviously Nextera seems to be a playground for him for sure. 2-1, WAG not too far away. They should still be in an arm's length here to not just pull themselves back in, but to overtake EVOS. They have to play this really well though. PLS1 kind of keeping his distance from the rest of the EVOS players, sending the 3 others straight to them. WAG trying to go for a wraparound too. Evo should be ready for this. Holding these tight angles with the M1887 in hand. Ooh, Hikui still takes the challenge. That one is a bit overzealous. Runs into 2 people instead. X-Ball late on the backup, and Ray walks away scot-free. X-Ball just trying to be cheeky. It's not going to be able to get up there, but Cyrus giving him a little bit of a bump up. This is going to be deadly, but spotted out from across. Aim God tried to shut him down, but X-Ball getting behind. Covers just in the nick of time. Could have been absolutely deadly in that situation. And if X-Ball got laid out at the top, no one would have been able to pick him up. Still alive, PLS1 though. Gotta say the same for him. Double kill. And this round, again, done and dusted. Cyrus not going to stand a chance this time. A triple in this one, courtesy of Ray. Pretty weird initiated by Tikui. Calls the shot. Maybe his team was not ready. And a nasty reply from Russia to take up PLS1, completely shutting down whatever initiative or plan B that WAG had after the demise of Tikui. Now puts Evil's Divine 3 rounds away from advancing the top 4. And again, this time it's going to be a mad rush for the center. Cyber airdrop shows up on the map once again. The team's definitely looking for those cyber points to unlock the cyber store. We've got the Steffi active skill card, Ignis skill card, level 4 West, and one of the prime items would definitely be those level 4 West that are aimed for in these games. Cyrus
out in the open, doesn't respond, gets taken down easy. Tikui breaking down those glue walls. The Valiant Dash not giving him a body just yet. And Aim God turning the tables onto Xbor. Tikui can't protect himself, turns around at the wrong time, and Coach Hill punishes from the back. Double kill. Another round where Evo's Divine just had a lot more control of the state of the game. WAG, you look at how they lost match 2. We said that Evo's Divine just looks like better, right? They look a lot more composed, and it's up to them to win this based on the momentum that they got, and sure as heck they did. WAG never got a footing. Yeah, I mean, I don't think they expected it to be in this way. And you've got Rasia here on top of everything else. He's got his favorite AWM in hand once again. And this just means that he's just going to be steamrolling these players on the side of WAG. And one more side of the map where they get to send Rasia to that high ground fairly quickly once again. And this round is ever so crucial for WAG. They're going to try and break the defenses set up by EVOS, but look at that. It's a 3-prong attack instead of a 2-prong one. Rasia being able to fire from all angles. Kochu finally eliminated from the equation as Cyrus works together Tikui to make it happen. X4 under a lot of that pressure, but gets released by PLS1. And this time WAG were prepared. Yeah, this time they definitely were prepared. A little bit of a mistake for sure coming through from Coach Hill. Ray got caught out. Aim God couldn't turn things around. Outnumbered by the players on the side of WAG, and Rasia, all he can do is run in a 1v4. Even if he does manage to get a knock here, I don't even think Tico is going to allow him to do that. PLS1 sneaky ESS from that left hand flank. WAG, this is going to be the start of another possible comeback like we saw in game 1. But this one's going to take slightly more effort, and they have one more round to spare. Steve Divine are not at match point just yet. Money still looks pretty good for Evo, so not going to be affected too much. If WAG wins this round, then Evo's Divine will be off slightly worse in round 8. But until that happens, WAG will have to somehow repeat what they did to Evo's Divine. Hold the initial offense and then pick them apart. Decent nice grenade. Cyrus has to move. And Ray's going to force him to get out of there. Cyber airdrop targeted once again this time. Evo's Divine, the first one's there. As grenade goes wide on the first one, but Cyrus now cutting the distance down. Firewall tags him up. Breaking a tad bit of his glue wall as well. Coach Hill had to pull out the time turner. But EVOS has got a decent aggressive line straight up. And obviously that airdrop fully unlocked. Ray pulling everything out of it. Coach Hill with the opener against Cyrus too. We see the Ignis wall makes it even tougher for WAG to really aggress if they want to. And with Cyrus eliminated, there goes the support for WAG. Uh-oh. And Tikui, he's waiting for X-Board to get into position. Now Tikui was springing to life. There is a flank angle. He sees Aim God, but sadly, didn't work out the way that he wanted to. Coach Hill still faster on the trigger. Eliminated by that skill, but that's not going to stop them. In fact, it is going to fuel them. EVOS turning this into series point with that round victory. And WAG now really on the ropes. Not as proactive as match number 1. Especially when these openings have not been good, not been kind to them. To make it worse, they're going into graph labs with minimal economy to work with. An AWMY on PLS1, and that's pretty much it. Everyone else pretty much dead broke. My goodness. Do we see this round to be the final showdown between the two? At series point, EVOS Divine needs one more to kick WAG down into the lower brackets. Ray and Coach Hill up on top. Cyrus. Oh, very good angle held here by WAG in the surprise attack. They do manage to get one knock. And Tikui instantly with that Valiant Dash rushes in for the defense. Doesn't break down any glue walls just yet. Played around with the time turner. Gets caught out. Cyrus in danger. Too low. He jumped up.
I don't think they had the counter to the gravity. I don't think so either. Tikui, blood. you see just now coming to his teammate, trying to give out information, but might be a little bit too late. 2 against 4. WAG working Oh my! against the Gray next board. Someone gets a jumping shot against Russia, but Ray instantly replies with a trade. And now it's PLS1 trying to work Magic, but Magic tricks don't work against EVOS Divine. They were going to be your first team to make it to the semis. What a play by EVOS on the quarterfinals. Amazingly done. Yes, mobility check, aggression check on the side of WAG, but nothing could stop the absolutely phenomenal Russia on the side of EVOS Divine, and obviously the rest of the squad instantly stepped it up. Ray in the second and third game just didn't get super aggressive with it, Ignis, which we gotta respect. Instantly understanding that it wasn't working out in that first game, kind of taking a couple of steps back really helped out the squad. Yeah, and again, giving a lot of respect to WAG and making sure that they don't repeat the same mistake as game 1. We did not see that at all, right? Like they stopped trying to just one-man everything, and they were doing a really good job in controlling the front line of WAG. And that, I think once they realized that they were winning off of that, they just kept on pushing the envelope and making it hard for WAG to respond. And in fact, WAG were the ones that were struggling to adapt to it. And I think one of the bigger factors of this victory was also choosing the right active skill to ban out. I was thinking Oscar was very annoying, and EVOS Divine, they were a step ahead. For them, yes, Oscar is annoying, but he was just especially annoying in this particular circumstance because of that Cassie, because he would literally just rush on in, imminent death, but he just instantly recovers from it. The backup, the support play from the side of WAG was fairly good, and they take that one out of the equation, and it had half the problem solved. But look at this, man. Match MVP, WAG versus EVOS Divine for the second time. 9 eliminations, 4,950 on the damage. Russia will be the man, and he definitely played a very, very good series up against WAG. Yeah, just a fantastic game so far. Russia, from game 1 to 3, it's just consistency across the board. A 6-2 scoreline. Russia having 9 eliminations and 12 assists on a sniper role. The most damage dealt in the entire lobby. Russia does everything. Oh yeah, I mean, no doubt at all. The numbers, once again, ridiculous. Not only with the eliminations, but with the assists as well. The damage, the highest on the board when you compare both the teams. He was 100% outplaying X4 as well as PLS1. These boys have got nothing on him. I would love to see X4 go back into his mad sniping ways again. That would have been a fantastic showdown between himself as well as Russia. Yeah, 100%. Again, this entire series has just been a good lesson on how to approach some of these rounds and adapting to your opponents, right? Certain teams get locked into a very fixed playstyle. I think Hagendra is a very, very good example where their approach is very unconventional in the drafts that they come up with, and it's good. It's one of their identities, the way that they like to play the game. But because it's so linear, teams often find a way to counter them, and Hagendra themselves will struggle to adapt. Yeah, and EVOS hasn't really been going for the usual meta picks, right? They've been trying to get very creative with this in terms of prioritizing their own play style and devising something totally different as opposed to what straightforward attempt by some of these other teams would be seen as. And that's exactly what WAG was, fairly straightforward with their active skill picks as well as bans that were coming on through. EVOS was just absolutely unpredictable, and I think that's a very good quality to have as you continue to move forward in the competition. In Clash Squad, I think that's going to be the biggest factor. And on top of that, you've got, a phenomenal sniper to just wreck your opponents from afar. They've got that winning recipe now. Oh, they 100% do. And this is, again, big morale boost for EVOS Divine and Indonesian crowd. But for WAG, I think being the sole representative of Vietnam in Clash Squad, we've seen them do it. They've almost made that deep run last time.
but now they'll have to do it from the lower bracket. And I gotta say, lower bracket, even before we see the rest of the lower bracket possible teams, is already looking scary, right? Between BRU and Team Falcons, one of them is going to be in a lower bracket, and eventually WAG will have to face them. So they have some time to rest, but playing in the elimination series later on is going to only get tougher. No doubt at all. I think whether they are in the upper bracket or the lower bracket, it's going to be difficult because the top 8 that we've got in here are definitely the creme de la creme Clash Squad teams, and they've shown us already exactly how well they can play out there. And now it's just a matter of outsmarting your opponents because everybody knows the map. Everybody knows those locations. They're fairly comfortable out there already. Nobody is a stranger to these situations, and we've run quite a number of Clash Squad competitions by now where I'm fairly confident they have practiced these rounds enough already to find dominance out there. But it's just going to be about those minute details as to who outsmarts the other. Yeah, 100%. And I think a lot of these just comes with teams who are willing to kind of play more coordinated, right? I think when you look at Team Falcons and BRU, we hold them as a benchmark, but both of them came through the 2-2 bracket. So even they are not immortal, but they've also given us some of the cleanest games. So again, that's going to be coming up after this, but before we check out BRU against Falcons, we got to head to the Indonesian studio with Conchita to talk to Evos Divine about their win and the advancement to the semis. Thank you so much, casters. All right, survivors. What a way to kickstart today's Clash Squad mode matches. Congratulations to EVOS Divine, who just got their very first booyah of the day by winning today's opening match. And I'm here with Rasha, aka Acha, to have a bit of a conversation as per usual. Hello, Rasha. Yep, hello. How does it feel to win today's opening match? We all know that Clash Squad can be pretty tricky for each and every single one of the team that is competing in the Clash Squad mode. Gimana rasanya untuk memenangkan opening match hari ini? Kita sama-sama tahu ya bahwa memainkan Clash Squad mode tuh bisa tricky untuk semua tim yang terlibat. Rasanya sih biasa aja menang lawan WAG dan ya kita di sini nggak terlalu peduli lah menang lawan siapapun sebenarnya. Oke. Aku lebih pengen cepet ke Thailand. Ooh, okay, so it doesn't feel really special winning against WAG because the main focus for EVOS Divine right now is to secure the ticket to the grand finals and to compete in Thailand. But yeah, it was pretty intense for sure, but nothing special, and they are expecting to win going against WAG in the first place. Okay, was it part of the strategy to let go of the first round and analyze what they're doing inside of the game to strike back? Apakah bagian dari strategi untuk melepas game pertama atau round pertama sampai akhirnya kalian bisa menganalisa pergerakan dari WAG dan mengalahkan mereka di ronde kedua dan juga ketiga? Nope, ya di match awal tadi ya kita butuh pemanasan lah, semua pemain lah butuh pemanasan ya. Dan ya udah panas dan akhirnya juga udah bisa menang. Okay, so it wasn't really part of the strategy to let go of the first round, but obviously each team needs to warm up, and for them, the first round was a warm-up. So yeah, that's the reason why EVOS Divine performed different on the second and third round. They performed better because they finally found the rhythm that they were looking for on the first round. Okay, last question. It's so great, obviously, to see EVOS Divine staying on the upper bracket, but are you nervous at all? How confident are you in moving forward and securing the ticket to the grand final? Seyakin apa untuk mengamankan tiket ke grand final? Karena sekarang kamu tetap bertahan di upper bracket, yang artinya persaingan ketat tetap akan mengikuti setiap langkah EVOS menuju ke Thailand. Kalau misalnya nervous enggak sih sama sekali, dan kita pasti tetap pede lah, dan ya kita nggak peduli CS, ya kita hanya peduli di Battle Royale aja. Oh, okay, so actually, EVOS Divine is still focusing themselves on the Battle Royale mode, but it's a bonus and it's still a great thing to proceed to the next stage on the Clash Squad. And yeah, right now they're just focusing on trying to do the best, trying to perform well, and obviously competing in Thailand. So yeah, I hope you can get a much better experience and performance on the next stage. And congratulations once again on staying on the upper bracket of the Clash Squad mode. Thank you so much for having this conversation with me, Rasha. And survivors, we're going to have a bit of a break and we'll be right back right after this one. Stay tuned only on Free Fire World Series Southeast Asia.
First blood. He also was rocking the M1873, so it's the kind of shorty later on. And obviously one more. I'm very sure he is looking forward to that. On Fire is going to be the support player. I think some of these other teams would be a tad bit more motivated, but On Fire initially taken down, and one more was that extra player that Buriram did manage to strike down before losing Moshi. The recovery play is going to be tough here. Wasana catches Pina off guard. M500 in his hands. Almost made Wasana pay big time. That's going to bring Falcons down to just Kororo. Now 1v2. Okay, make it 1v1. And M500 really coming in big time. Wasana on a revival mission. Brings Get High back up, but they lose Jonah in the process. Kororo on the offense in a 1v2. Some madness from Team Falcons. But of course, numbers win out and BRU takes round 1. Yeah, it was a very early one, and as anticipated, it was Get High as the primary rusher for the side of Buriram, opening up the engagement. Wasana kind of lingering around the back. Of course, nobody expected Moshi to get taken out of the equation, and Wasana being the one to kind of rush on in a little bit later, obviously providing a lot of heavy fire assistance for the side of Buriram. He also was rocking the M1873, so it's the kind of shorty where you don't want to miss. And Wasana these days, he's not really a big misser. Yeah. Hasn't really been. I mean, even his lowest point was better than a lot of players out there individually. Yeah. I mean, can't say the same for the start of the season where he definitely wasn't seeming himself. But like you said, even at his worst, he was still one of the best. Yeah, now of Jonah and Moshi doubling up too. So Jonah calls it at the halfway point. We see that glue wall from afar. Usually mammoth rounds are a lot more drawn out. Oh my. Get high, Oh find one more. my. Never mind. Moshi converts that one. So one more is taken out, and Team Falcons feeling the urge to spring into action, but sadly Get High keeps them at bay. I can't afford the sniper just yet. No problem. Parafals will have to do. Moshi gets the fantastic headshot, but of course he was in a vantage point on higher ground. So taking the headshot initially against one more, not really a tough sting for him, but Wasana trying to stitch this up onto a fight between two, but the flank and the phenomenal positioning from Buriram made that round look so easy. I mean, look at Moshi, he just walks out forward and pops Team Falcon. Sometimes you really can't do much about aggressions like that. Because of Buriram understanding that they have better weaponry, so you take advantage of that fact. And now, extend that arsenal just by a bit more. The power foul still in the hands of some of these players, but in the grand scheme of things, BRU, they still had to invest a lot because they didn't walk away from these rounds unscathed. Yeah, and obviously it's going to take a while before Wasana can afford his AWM. And this time we've got the crazy store running in this match, so it's going to cost him quite a bit. 3,200 free fire coins. On Fire, showing up early. Moshi saying, no problem, brother. As he shuts him down, Jonah finding the head of Kororo as well. Initial game here for Falcons not looking very strong at all. And Buriram, on the other hand, is just snowballing all of their aggression into coins, into wins. 3-0 flat out. Falcons have not been able to stand just yet. Wow, I mean, BRU, just what the doctor ordered. Maybe they have found the solutions to Team Falcons, right? The last encounter, they swept Team Falcons in a show match, and of course people can argue that there were some extra gimmick in that show match where you have the Naruto Shippuden ninjutsu and utility, but even in raw gunfights, BRU looks so much cleaner. It's a tad bit surprising that Falcons have really dropped the ball big time here. Even in Battle Royale, they haven't really been stepping it up like they used to. Get High against On Fire. This is going to be a big fight. On Fire needs to be careful here. He's just got the shorty on hand. Get High obviously with the better weaponry. But in the right position and right timing, he should be able to overwhelm. Wasana, Mini Uzi, goes straight in for the attack. Catches On Fire as he turns around in the wrong time. But a double glue wall keeps him safe for the time being. BRU is going to get it down, and Kororo, good shot on the Wasana. Get High was still able to find On Fire, and now bring Wasana back up. So it's still Team Falcons who are at a deficit. Kororo, his back is so exposed. BRU
Tries to get him out of there. Moshi. Ball comes down. Wasana finds Keroro. And again, it's just BRU. A lot cleaner on these fights. And one more in a 1v4. No way. Yeah, you can say that again, man. I mean, Buriram looking clean only because Falcons are making their positioning look ultimately messy. Keroro is out in the open. Could have been the game changer in this fight to pull one round back for Falcons here. But instead, it was a freebie given away to Buriram United Esports, who were initially on the back foot. They already had those knocks, so couldn't capitalize on it, and allowing Buriram to go wild here. 4-0, and we are approaching dangerous territory. Moshi already with the VSK. Next round, AWM confirmed. And BRU could give us a very quick 2-0 if this is the state of the series. The Team Falcons really struggling to find the footing. Look at the amount of space that Get High has gotten. Jonah already found Pina. Oh my goodness, that's your rusher. He's 0-5. Talk about domination. 7 points for Buriram. Time Turner. Very timely here for Get High. As the level 3 MP5 in his hands. Deadly up close and personal. Switches it out for the level 3 Scar instead. My goodness, makes a lot of noise. Also cracks a lot of heads. And Jonah Trogon easy. As one more literally waltzed past him without doing much. Gets sprayed down. And 2 players less for the side of Team Falcons to do anything out there. I hate to say this, but Falcons are getting literally 1v1. We haven't even gotten into the specifics of how they manage these rounds and how they use their utilities. GG. But none of that matters if BRU are just straight up winning gunfights. And ace for Jonah in round 5. I mean, Jonah was just in the right place, right time. And of all guns, the Trogon just getting everything done. Pulls out the VSK without any effort whatsoever. Keroro again caught with his pants down, out of position, not a lot of cover around him. And I don't understand how he thinks that's a good idea up against Buriram. And, you know, if it's not Jonah, it's going to be Moshi. You just can't give away easy shots like that. And now Buriram on match point in this first game, blitzing through these rounds. Yeah, literally making it look like Chow's play. We say that if Falcons are confident, Keroro will only use Deagle. If BRU are confident, they're going to do this. And a bit too overconfident. Good punish from On Fire. Finally, first blood for Team Falcons. And yet, BRU are still in control. Somehow, Jonah doesn't land those shots. So Pina really saying his graces in that moment. Yeah, but that's the final glue wall for him. So Pina in a lot of trouble now. Jonah still manages to get one final tag onto him as he tries to get away. The reposition is going to be crucial here as Jonah tagged. A big opportunity for Falcons. They did manage to find the connection. Pina just could not find the finisher along with that. Yeah, On Fire also taking quite a beating too. Double return coming through. There is a dome. The time turner from On Fire to keep himself safe for now, but it does open up some space and Get High. Without Wasana, it's Get High that you need to look out for. With Keroro eliminated, Jonah now opens up with one more. And Falcons down in members. Pina and On Fire, the only one left. Pina now comes under pressure, hasn't found a single elimination this game and will not find any eliminations by the time this game ends, because On Fire will also be taken care of. That's a clean 6-0 for BRU. That's not just a victory, it's a statement. And Pina literally bringing his fist to a gunfight, just not the best of ideas in that final round. Even if he did manage to do anything up against the side of Buriram, obviously the numbers game would have caught up with them, but that was a really fast game. It certainly was. 6-0, and every single round just won by pure gunfight, right? There really wasn't much that Falcons could do. I mean, your Russia went 0-6, and it's just a complete smackdown for BRU. Yeah, I did not expect that, but Falcons obviously have not been the strongest team out there in the season, and they're definitely not the strongest team in the Thai region right now as far as Clash Squad is concerned. They could change the narrative here with the victory over Buriram, but making a comeback from that game, it's not impossible. I think just better positioning could buy them more time, not potentially guarantee a victory, but, you know, Keroro, man, he's just been giving away too many free points to the side of Buriram. And I think it's just BRU.
high. Numbers-wise, Falcons not looking too bright this time around. Not at all. And the result is pretty clear at this point. One more in limit left. 2v4, circle closing in. And wow, they missed someone snakes that shot in. Actually, a secondary tag onto Moshi. This is looking a bit scary, even though BRU gets the pickup, but a good shot from Limit is going to take them down. BRU needs to be a bit careful. That M500 has a lot of value. They might need Moshi or Jonah to be the one that takes Limit out. And one more, playing a lot of risk here. Jonah giving that information back, looking for Limit still, get high, sorts one more out. Wasana finds Limit, and all of that done too easily, I would say. Yeah. You have to admit, one more and on fire got it going, but knockdowns aren't enough. You need eliminations. You need to remove them from the round. And I need to learn. Or just knockdowns. I've never been a big fan of the G18, and Wasana just made that gun, that pistol, look so easy to use in that situation. I'm a tad bit jealous right now. Yeah, Wasana could use a sight and it would look pretty good. Fair enough. It's just the nature of things. Whoop, get high and on fire. And this is what we want to see on fire. Mini Uzi, a interesting matchup here. Problem is, on fire has got no extra layer of defense on him. No vest, no helmet. Get high, definitely has better survivability here. Wasana was a distraction that was not well used at all. Not sure what he was trying for there. On fire just needs get high in one moment of mistake and vulnerability to take advantage of, but it seems like get high is not giving him that space. Oh yeah. Let's see. A slower round for sure. Falcon is able to slow it down. There is this standoff between on fire and get high. Circle is closing in. The Wasana hiding down there. If on fire drops down, it might get picked off. Jonah also with the Deagle. A lot of these crucial areas have been sealed off, but are being watched by BRU. Oh, Karoro just got a glimpse of Jonah. Karoro, Deagle time. Can you play it big? Yes, you can! Woo! What a headshot! Instantly turning their fate around here through a sequence of drops. Get high, the final player. No way in hell he gets away from this one. And that's what I'm talking about from Falcons. Finally, some signs of life. Not letting BRU run them down in the first 30 seconds of the round. That's it. And Karoro hitting some sick shots. Get high. Only good for one. Good for two, but no eliminations means that they get to carry whatever they have into the next round, and that is gonna restore some confidence for Falcons, who are desperate need for that. That was a very well played eco round from the side of Falcons. In fact, they just force-bought themselves to victory to pull that round back. What was supposed to be a round where they played cautious, they outbrained Buriram with their purchases. Very well played overall, and obviously Karoro with the Deagle shot. Wasana wants revenge for sure. Oh, yeah. It's a nade in the hands of one more. Wasana take attack a little bit. Nade a bit far and wide. Ignis wall comes through on fire. Highs in the smoke. A second nade is there. Get high. Actually gets tagged a little bit. That one a bit overshot. Limit also puts down a bit of a fortification. Another smoke grenade throw. Now Wasana now. He sees Limit. He's going to go for him. Good bait and switch. Wasana ends up getting traded back by the Deagle, but Jonah finds Karoro. Wasana thought that he had the guy there caught with his pants down, but the Sentino coming clutch once again. Limit repositions. Wasana gets caught out, and now Buriram in a tricky little situation. One man down. Moshi and Jonah now left. See how they can do with this. On fire, they get tagged a little bit. Here comes Jonah with Tatsuya, giving it some aggression. What a shot from one more again with the Deagle. And Moshi 1v2. Pick up onto one more. It's not going to be possible here as On Fire and Limit stack on each other, understanding the situation. Moshi looking for an opportunity here. Obviously, the side drop has been looted up, but there are a couple of bodies around him.
But Moshi's just trying to force things with the Deagle. As the sniper of the squad, definitely should be able to pull off something miraculous here. Sentino played well. Limit's going to be very tricky. Has the MP5. 2 players on 1. Moshi could not find the clutch. Falcons warmed up, that's for sure. We are going to have a series on our hands after all. And that English wall didn't make it any easier for Wasana as it guaranteed his demise. And oh, what a shot from one more with that Deagle. I mean, the one taps out of the Falcons on the Deagle is just chef's kiss for sure. And it may seem like Jonah wants to show them how it's done as well with the Deagle. So let's see what Mr. Jonah has in store for us. Splitting up 2-2 on both sides, but obviously Wasana's going to be under a lot of pressure. Limit throwing out his clone and pulling a long flank towards the right. This is going to be a deadly surprise if he does manage to catch Buriram off guard. Oh yeah, so a long one too. The distance that Falcons have created between them and BRU. There is an UAV sent out. Wasana misses the shot, so it's not going to bother about it as it flies past them. Information given away already, so this is Falcons game for sure. They know what to do. On fire, just waiting for some backup. Doesn't want to go in prematurely, and that's the right decision. Limit though, deadly from a position like this. Goes for the flank, a little late to the party. On fire, level 3 on the MP5, steps into the time turner, but Get High turns it around with the Mag 7. Great turnaround from Get High. And guess BRU now numbers to work with. It's Limit and one more. Again, we see some great snipes and Deagle shots from these two. But up against the full force of BRU, it's infinitely harder. Here comes the rush. Jonah with the Tatsuya Rebel Rush into the face of one more, and Get High finds a finisher. Wasana loses the Limit, but his teammates back him up. BRU now up and equal grounds with Falcons. I mean, Get High, definitely a champ in this fight here. On Fire could have made such a big difference, but a solid glue wall, a double glue wall as a matter of fact, pulled up by Get High to protect himself, watched the corner really well. With that takedown onto one more, it instantly put the team of Falcons on the back foot. And of course, the rest of the cleanup crew came sweeping in. Buriram making sure Falcons don't run away too far. Yeah. And let's see if this is going to be the turning point for BRU. This is where they start running away with the game, just like how they did in round 1. Jonah, Nate. This one's going to bounce past the glue wall. But oh, wow, they catch on fire on the cross. 2 back-to-back shots from Moshi. Unbelievable that they allowed Moshi to do that in Wasana. The surprise attack from the back. Mini Uzi straight to Kororo. Spots out 2 players. And On Fire had the wrong weapon out at the wrong time. They pull out the Steffi. But what can they do about that? No grenade's going to tag them out just yet. Very smartly played. An ice grenade could have been disastrous in that situation. Yeah, Moshi gets dropped down, picked back up. About to get dropped down for the 3rd time again. Moshi just could not have fun at all this game. And finally, Team Falcons with that spray mirage is going to go on the offense. First of all, by taking out Wasana. Jonah also getting taken out. That was so low on BRU's side. I could have sworn BRU would have won this round, but Falcons played it cool, calm, collected. And patience once more paid off. It was a game-saving Steffi. We were talking about the Steffi, got brought into question. It saved that match right there and then for them. Because one player less, the situation would have been disastrous for Falcons. Very well recovered from that situation as well after what Wasana had done with that backstab. Now, Buriram again on the back foot. This is the kind of matchup we expected from these two. A lot more closer. Again, really felt like round 1 was a warm-up, and Limit is all warmed up. There goes Jonah. And Get High, trying to hold the front somehow with the swing around, takes Kororo down. They need someone to get rid of the blue wall first. Kororo already back up thanks to the Diva. The Team Falcons still have the numbers advantage, but Get High doesn't want to back down. Same as Wasana. The offense is starting to crumble for BRU. The M1887 in the hands of Get High. Deadly! And again, he delivers. Kororo stepping around and Moshi steps on in, but unfortunately for all of them,
One more from afar with the UFP of all guns. Gets the final bullet, gets the final say. And Falcons 2 rounds away from bagging this second game. Very, very well done. Honestly, from Team Falcons. 2 more rounds and we are going to see them move to game 3. We're going to have a series. BRU now down in the dumps in terms of economy. This is not looking good for them at all. Let's see what they do with this one. Cyber Adrop, point pulled in. Wasana looking for a big one. The smoke just obscuring their vision. Get high. Taking a blind fight up against On Fire. Kororo with the deagle shot again. This time, Moshi goes down. Kororo on fire with those one taps. Moshi and Jonah not going to be able to be rescued. Good stuff. Limit with the knockdown, and Falcons, they are awake for sure. And that's going to put them at 5. Match point for Falcons, who drag us into game number 3. No complaints from Husky and I. We expected this for sure. But I'm sure this is a tad bit of a surprise for everyone watching as well, because that first game looked so one-sided, and the bans and big face for the second match just made no sense to us at all. But Falcons are saving it. They are making some sort of a miracle work out for themselves here. And you're starting to see the method to the madness too. If BRU wants to take the fight straight to them, that damage reduction does pay off in tight situations like these. Now BRU has to run it back 3 rounds and one more, sharp as ever, making sure that these choke points are handled, these entry points are handled, so people like Get High and Jonah can't just peek through wide and get a cheeky knockdown. Kororo also not hit by the nade, and that is good enough. The utility is starting to be expanded from BRU with no returns. A double VSK and an AWM versus a triple VSK and an AWM. In fact, make that a double AWM as well, because Kororo making sure he backs up punch and limit, getting the combo in. First blood. Get High, the first player to be expanded here. Jonah tagged up. Just a millimeter away from his head. That responds. Kororo, CQC. He runs away with the Tatsuya, but one more with the nade out of nowhere. Wow, that nade just saved the game. I think Falcons, give us a game 3. 6-2 scoreline. Not a sweep like what BRU did to them, but this is hope restored. One of the more unconventional approach from a team like Falcons. And, BRU back to the drawing board, because I really felt like they had something going on for them until Falcons decided that FB was the way to go. I mean, we saw that Santino in the previous map fairly functionless. In this game, on the other hand, we saw him a couple of times. Santino played no effect at all. Steffi made one appearance, a massive one, took that round away for Falcons. Apart from that, Ignis was barely brought out there. It was just the information play. And Falcons literally turned this into a nasty gunfight. And those deagle shots out of Kororo. I do not want to be Burira. Kororo, one more too, right? He has some nasty shot on his own in the earlier rounds, and then limit. Just like round 1 for BRU, like where BRU got free reign, limit, he got the same. He was uncontested. No one could get to him. But the turning point was definitely, I think, round 5, where BRU had the lead. And Falcons, they somehow held on long enough to win that round, and they never looked back. No, they did not. And what was supposed to be a very strong lineup of active skills on the side of Buriram just went down the drain. They had no excuses whatsoever. They definitely played that a tad bit sloppy. And as they dropped the ball, Falcons picked up the pace. I think that there was just too much of confidence built up on the side of Buriram off of that first game. They did not expect such a fiery battle. And Limit walking away with a massive MVP, 4,990 on the damage and 6 eliminations.
I think we are going to see some solid assists on this guy. Oh, for sure. Just another day in the office for good old Limit. In Falcons, I think Falcons at their best in Clash Squad is still one of the scariest team, and I say it, over BRU. I think Falcons, they have some very interesting ideas on how to approach Clash Squad, right? BRU is just raw experience and skill, but for Falcons, sometimes you can see them kind of change up the way that they play, and a lot of the times is what catches people off guard. And let's check, 12 assists for Limit, 6 eliminations, and almost 5k damage. Right on the money. Okay. No big surprises there, but my oh my, what a game for Limit, and one more as well. 8 eliminations, 6 assists, 3,417 on the damage, and obviously outclassing the Buriram players in this fight, and a massive shocker after what Buriram made to look so easy in that first encounter in a flat-out 6-0 victory at Kalahari. Buriram's definitely more comfortable on that map, but as we head into Bermuda, a map where both teams are very comfortable, on Battle Royale, Buriram usually walks away with the victory. This time here at Clash Squad, if they play like what they did at Nextera, Falcons are going to be kicking them into the lower bracket. Yep, and whoever goes up to the lower bracket is going to start posing some problems for the teams who want to go to the lower bracket. But I'd say if whoever gets kicked down is going to no longer have a longer night, but I think the morale is going to be challenged as well. So either way, now it's BRU's turn to try and rally, kind of find that reset, because Falcons, they clearly were very happy with how that round turned out earlier on. Yeah, absolutely. And I mean, if you're a Falcons fan, you're definitely delighted with how that round turned the fate of Falcons around instantaneously. Even in the first couple of rounds, you could see the fight out of Falcons already. And what did I say, man? Jonah on the Tatsuya? I am not a big fan. I didn't see him make a lot of impact in that fight at all. Yes, granted, they did have a key active skill banned out of their side. Obviously, they didn't want to allow them to use the Cassie, but I was surprised indeed that they dropped the ball big time on this one. I would not have expected to see Jonah on the Tatsuya. You usually expect him to play a little bit more passively, which unfortunately wasn't seen in that match. And there's a good argument that they gave up some of their utility for more offense, and make them sort of a glass cannon, and it definitely ended up backfiring. So Oscar going over to Falcons. I see BRU, they have access to Zane and Chrono again. They want to go down that route and pick those two as an opening, and they should do it now, but definitely consider if they still want Tatsuya to be part of that. Buriram gets a double pick here, so that Zane is going to be dragged in. Possible Chrono or Clue. And Tatsuya, don't you dare, Jonah. I want to see how this one works out for them this time round. Falcons gets a counter double pick. Now, to partner up with their Oscar here, they bring in that Iris. They want to put that Iris onto their sniper. And Ignis again. Falcons just fairly strong on wanting to have that firewall on their side. Yeah. Take out glue walls, make life easier for Limit. I think you have two ways to take out glue walls, right? And arguably in certain situations from that are close to mid-range, the Ignis does slightly better compared to the Skylar Tyranium because of the width of the Flame Mirage. BRU could go for Skylar, but they also need a clue. So maybe Coda Skylar or like a Clue plus Chrono. It could go either way. Yeah, they do take the Clue first. I'm trying to decide if they still need the Chrono with them, because I think Falcon. Falcons, quiet until it matters. They plan, they wait, then strike with the accuracy of a heartbeat. RQ, meanwhile, thrives in chaos. Fearless,
ruthless, beautiful to watch when they go all in. And there's Flukso, Brazil's beating heart, a team built on passion, raised by a region that lives for free fire. Every fight they win feels personal. Every drop they take shakes the arena. History follows them, and they're ready to add one more chapter. Beyond the spotlight, dark horses sharpen their blades. From the Middle East and Africa, teams that never back down, even when outnumbered. From Bangladesh, creativity and chaos rolled into one unpredictable style. Vietnam, talented, disciplined, still chasing that perfect plan to reach the final. And LATAM, the land of raw talent. GamesKing and company now face the moment they've trained their whole lives for. Stats speak, eliminations, total points, placement, yet they never capture courage, timing, or instinct. The truth is, the finals rewrite every number anyway. One tournament, one crown. When the circle closes and the last bullet lands, we'll witness the birth of a new legend. Who will strike hardest? Who will rise as the next world champion? এবং মেহেদিকে কিন্তু এবার দেওয়া হয়েছে নক। দুটো দল প্রেসারে রয়েছে, মেহেদিকে রিভাইভ করার সুযোগ কিন্তু থাকবেই মুহূর্তে। রাজ নক হয়ে গিয়েছেন, রাজ উঠে দাঁড়াতে না পারলেও ফ্লেক্সি কাউন্টার দিয়ে যাচ্ছেন একে একে। তিনটে প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে। প্রান্ত দ্য লাস্ট ম্যান, প্রান্ত দ্য ট্রু হোপ। ও what a shot, what a shot, double knock, headshot back to back in a style. 37, Magnet, the last man, Magnet versus Pranto, 1 versus 1, last fight engage হবে, close combat fight, and Jondo, headshot once again with his side. প্রত্যেক প্লেয়ার ভিডিও ওপেনে চমৎকার লেভেলের এন্ড তাদের উপর ভরসা রয়েছে এন্ড তারা চমৎকার লেভেলের প্লেয়ার, বাট যেটা কমতি মনে হচ্ছে ডেডিকেটেড রাশার এবং লং সাপোর্টার, এটার কমতি এই টিমের মধ্যে রয়েছে। রুল প্লেয়ার একটা অভাব আমার মনে হয়, বাকি পুরোটা টিমের জন্য টপ নচ পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা প্লেয়ার, বাট শুধুমাত্র রোলটাই হচ্ছে কি কমতি মনে হচ্ছে। প্রান্ত মাহফুজ দুজনই স্টিল লাইভ, প্রান্ত নকডাউন, মাহফুজ শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছে। কেন জানি এত ভালো প্লেয়ার থাকার পরেও শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে রুল প্লেয়ারের কারণেই বোধ হয় এই টিমটা ধরাশায়ী হচ্ছে বারংবার, সেটা নিজের কাছেও খারাপ লাগছে আমার। And goodbye Bangladesh top one. রাউন্ডে এসে কিন্তু আমরা মিলের ফাইট দেখতে পারবো। এই ফাইটের লং রেঞ্জে যেমন প্রেসার দেওয়া যায়, তেমন ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইট গুলোতে কিন্তু কাজে কাজ করা যায়। সাইকো প্রথম কাজ করছেন, হেডশট আর মার্কে নাম দিয়েছেন। দুটো প্লেয়ারই কিন্তু তাদের রোল ওয়াইজ সেম রোলে খেলেন নিজেদের দলের জন্য। ডিফারেন্ট রোলে নন, সেম রোলে বম্বিং এর চার্জ হবে, গ্রেনেড চার্জ হয়েছে, হার্ডের গ্রেনেডে জিরো ফায়ার নক হয়ে গেছেন। এবার সাইকো, এবার কিন্তু টিম 2 এক্সপি যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ দেখাচ্ছেন, অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ। ক্রিকেট থেকে ক্লিন টিম ট্রাই করবে, ইয়াস সাইকো শোল্ডার শট, আবার নো হার্ড ইন দ্য সেকেন্ড দিকে আবারও কিন্তু এবং মেহেদিকে কিন্তু এবার দেওয়া হয়েছে নক। দুটো দল প্রেসারে রয়েছে, মেহেদিকে রিভাইভ করার সুযোগ কিন্তু থাকবেই মুহূর্তে। রাজ নক হয়ে গিয়েছেন, রাজ উঠে দাঁড়াতে না পারলেও ফ্লেক্সি কাউন্টার দিয়ে যাচ্ছেন একে একে। তিনটে প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে। প্রান্ত দ্য লাস্ট ম্যান, প্রান্ত দ্য ট্রু হোপ। ও what a shot, double knock, headshot back to back in a style. 37, Magnet, the last man, Magnet versus Pranto, 1 versus 1, last fight engage হবে, close combat fight, and Jondo, headshot once again with his side. প্রত্যেক প্লেয়ার ভিডিও ওপেনে চমৎকার লেভেলের এন্ড তাদের উপর ভরসা রয়েছে এন্ড তারা চমৎকার লেভেলের প্লেয়ার, বাট যেটা কমতি মনে হচ্ছে ডেডিকেটেড রাশার এবং লং সাপোর্টার, এটার কমতি এই টিমের মধ্যে রয়েছে। রুল প্লেয়ার একটা অভাব আমার মনে হয়, বাকি পুরোটা টিমের জন্য টপ নচ পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা
প্লেয়ার, বাট শুধুমাত্র রোলটাই হচ্ছে কি কমতি মনে হচ্ছে। প্রান্ত মাহফুজ দুজন স্টিল লাইভ, প্রান্ত নকডাউন, মাহফুজ শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছে। কেন জানি এত ভালো প্লেয়ার থাকার পরেও শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে রোল প্লেয়ারের কারণেই বোধ হয় এই টিমটা ধরাশায়ী হচ্ছে বারংবার, সেটা নিজের কাছেও খারাপ লাগছে আমার। And goodbye, Bangladesh Top 1. রাউন্ডে এসে কিন্তু আমরা মিলের ফাইট দেখতে পারবো। এই ফাইটের লং রেঞ্জে যেমন প্রেসার দেওয়া যায়, তেমন ক্লোজ কমব্যাট ফাইট গুলো কিন্তু কাজে কাজ করা যায়। সাইকো প্রথম কাজটা করেছেন, হেডশট আর মার্কে নক দিয়েছেন। দুটো প্লেয়ারই কিন্তু তাদের রোল ওয়াইজ সেম রোলে খেলেন নিজেদের দলের জন্য। ডিফারেন্ট রোলে নন, সেম রোলে বম্বিং এর চার্জ হবে, গ্রেনেড চার্জ হয়েছে, নোহানের গ্রেনেডে 0 নক হয়ে গেছেন। এবার সাইকো, এবার কিন্তু টিম 2 এক্সপি যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ দেখাচ্ছেন, অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ। ক্রিকেট থেকে ক্লিন ম্যাকেন বা ট্রাই হবে, ইয়ার সাইকোকে শোকার শট, আবার নোহান ইন দ্য সেকেন্ড উইকেট, আবারও কিন্তু পাঁচটি রাউন্ড কোন টিমের কাছে থাকলে কনফিডেন্ট অটোমেটিক বুস্টার হয়ে যাচ্ছে বা কোন টিমের একটু আগে আমি দেখতে নিচ্ছিলাম বাট ফাইটার স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। আমি দেখছিলাম যে হয়তো অ্যাভেন কিলটা লুফে নিবে, বাট নেভার মাইন্ড, স্টিল ফাইটিং। কিল এখনো আছে, নোহানকে হারিয়েছে ওরা, তাসিনকে হারালো মাত্র। এইমবোর্ড এন্ড রেক্সান কোন দিকে রয়েছে? এইমবোর্ডকে দেখতে পাচ্ছি, বাট এইমবোর্ড নিজেও ডাউন। টাকলার এইখানে দরকার প্রচুর টিমের, বাট টাকলার শুধুমাত্র একাই রয়েছে, রিভাইভ দিতে সক্ষম হয়েছে এইমবোর্ডকে। এইমবোর্ড এবং টাকলা পাশে সাইকো একাই। যেই খেলাটা রয়েছে ট্রিক্সির হাতে সেটা ঘুরে গিয়েছে টোটালি রিফ্লেক্সের হাতে। এখনো চান্স রয়েছে, বাট নেভার মাইন্ড। স্পেশালি রাস্টি থেকে শুরু করে কিছু প্লেয়ার যারা লং থেকে পুশ করছেন, তারা লং থেকে বেশ কিছু গ্লোবাল চার্জ করে একই সাথে রাজ করে দিচ্ছেন। তো দ্যাট মিনস বাংলাদেশ টপ 1 কে এই স্ট্র্যাটেজিটা কাজ করতে হবে। ফাহিম গট এগিয়ে আসছেন, অলরেডি হয়তো প্রান্ত সেটা লক্ষ্য করেছেন। ইংলিশটা আবারও প্রান্তর গায়ে কানেক্ট হবেন, শটে প্লেয়ার, দুটো প্লেয়ার একা, প্রান্ত ম্যাচ করবে দুটো প্লেয়ারকে, পারেননি স্ট্র্যাকিং। সেই একই স্ট্র্যাটেজিক্যালি মুভমেন্ট, আবারও রাশ করা, নোভানাইটের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা টিম ওয়ার্ক, এবং বাংলাদেশ টপ 1 কে আবারও দুটো প্লেয়ারে পৌঁছে দেওয়া। যদিও এইবার মাহফুজ টিমের হাল হাতে তুলে নেবেন। Man, WAG's unstoppable today. Make me look like a champion. You guys sound like you already won. They always do until the real match starts. World champs. You already know the history. You hear that? That's what #1 sounds like. Everyone talks, but we show up. Every finals, every stage, that's what real giants do. Giants? But Saudi Arabia doesn't need giants. It already has a king. Kings, giants, champions. You all sound like titles you need to represent. Talks loud everywhere, but domination, that's silent.
পানি দাও ভাই পানি সব পছন্দ এইসব কিছু না বাড়তি কিছু না আরে আরেকজন দিয়ে ডিপ্রেশনে যায় গেল জানতাম ভাইকে জড়াই ধরেন ভাইকে নেক্সট টাইম ভাই আরে ভাই চোখের অবস্থা খারাপ ভাই তুমি যদি অনেক কন্টিনিউরে মারতা আরে বাদ দে আমরা সব কত দেই আমরা সব কিছু দিয়া লাভ আছে আমরা সব ইনশাআল্লাহ ভাই ওইখানে গিয়ে ভালো আছে একটা দিব টপ 3 হইতাম ভাই আমরা টপ 2 হইতাম 100% আর বাদ দে সেটা হইছে সেটা হইছে ভালো গেছে ভাই ভাই আও একটা সেলফি তুলুন ভাই আপনি ভাই আরে লাস্ট সেলফি আছে আগুন খেলছে সিস্টেম চেক কমপ্লিট হয়েছে এখন প্রবেশ করা হচ্ছে ফ্লেম অ্যারেনায় এটা কি সার্ভাইভার্স ফাইনাল ফাইটের জন্য রেডি হয়ে যান লিফট লাগবে বন্ধু সাবধানে এই জিনিসটা কিন্তু সস্তায় আসে আচ্ছা আচ্ছা এবার উঠো হ্যাঁ ধরে ফেলেছি দিকের কাছ থেকে লুকাতে পারবে না Welcome to Booyah All Access. This is interview station. Welcome to FFWS. We hope you will enjoy this event. معكم تشيم ديال كلير فيجن. حنا حاليا دابا كنعملوا في الانترفيو ديال التيم ديالنا كل بلاير شنو كيقول. داز عندنا اللاعب الدولي الكبير لاعب بروبا اللي تبارك الله راه ما كيعرفش شي واحد من غير نفسه. اندريتد يونس دابا غادي يدوز. خليكم تعيشوا معنا هاد اللحظات هادو ومرحبا بكم معنا. Semangat terus buat musuh-musuh gua. Semangat juga buat musuhnya. Buat musuh gua kasih yang keras-keras lah. I hope they qualify to grand final. Buat tim Indo ya dulu, semoga dua tim Indo lolos lah ke grand final biar di grand finalnya dua tim Indo bisa kasih hasil terbaik lah. Pesan-pesan buat tim lain, terutama buat tim Vietnam, jangan macem-macem lah datangin di terusan kita. Soalnya kan di Asia kemarin lo udah macem-macem nih beberapa kali di terusan kita. Mungkin kita balas di turnamen ini lah. একসাথে সবাই সুন্দর
কাজে দিছি ভাই কি নক কাজে দিছিস ভাই ভাই সেরা নক বলাইছিস তুমি ভাই আল্লাহ ভাই 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 সেরা আল্লাহ আরে ভাই লাস্টে আমরা অনেক বেশি মানে ইজি লাগছিল তোমার পারি না হিল দিতে এই যে হেড মারছি ভাই এই ম্যাচে আমি আমার লাইফে সবচেয়ে বেশি হেড মারছি মানে 5টা হেড মারছি বেস্ট ভাই ফুলিয়াম ওয়েলকাম টু উই আর অল অ্যাক্সেস Welcome to This or That, where your choices decide how ridiculous your game gets. Alright, players, here's how it works. You'll make a blind choice, left or right. Each side hides a mystery, and once you've chosen, we'll reveal what you've chosen. Okay, 1, 2, 3, 2, 1. pusingnya. Tak terbalik. Ano to yung tingin? Kami gladiator pa pala sama din quiz tawar. Meu Deus, meu Deus. Nossa, é muito difícil, eu tô correndo no teto, viado. So there's nothing to reverse to. I can't entertain. Will you do the same? 'Cause I've been ready my whole life. Obviously my back, I ain't turning back on them. Wings on me, I'm higher. Like no matter what, they front. First place, you a runner-up, dominant, but the red and the blues going rules. This 10 out of 10, 11, I don't snooze. I pursue, don't push it, put me in game that I don't lose. I stay cool, depending on my pen and pennants I choose. Ayy, I'ma show you how. Got it, got it. Wu-Tang, I'm a bird, love the competition. Hit it out of the park, so there's nothing to reverse to. I can't entertain. Will you do the same? 'Cause I've been ready my whole life. Obviously my back, I ain't turning back on them. Wings on me, I'm higher. হ্যালো এন্ড হোয়াট ইজ আপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে সুস্বাগতম আরো একবার FFWS গ্লোবাল ফাইনাল 2025 এর আজকের দিনের এই সিএস মোডে। ইয়াস, দেখতে দেখতে আমরা বিয়ার একটা পুরো উইক শেষ করে নিলাম এবং আজকে আবারও যুক্ত হয়ে গিয়েছে সিএস। তবে আজকে পুরোটা জার্নি জুড়ে আমি গোল্টু ভাই তো থাকছি এবং আমার সাথে থাকছে আরো একজন চমৎকার পারসন, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান নুসরাত অন এয়ার। কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবাইকে একইভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি দর্শক, আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2025 এর গ্লোবাল ফাইনালস এর সিএস মোডের আজকের দিনটাতে। আজকে কিন্তু খুবই এনার্জেটিক একটা ডে, কারণ 8টি দল যারা উঠে
নকআউট স্টেজে 3টি দিন শেষে একদম টপ 8-এ তারা কিন্তু আজকে লড়াই করবে একে অপরের এগেইনস্টে আমাদের ক্ল্যাশ স্কোয়াড মোডে, যেটা হতে যাচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনের সাথে। কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে অবশ্যই দেখিয়ে দিব আমাদের আজকের বিভিন্ন লাইন আপ, বিভিন্ন স্ট্যাটস এবং সাথে কিছু রোড ম্যাপস, প্রাইস পুল এন্ড আদার্স। এক্স্যাক্টলি, অনেক কিছু দেখা এখনো বাকি আছে। খুব দ্রুত আমরা প্রাইস পুলটা দেখেই নিব, প্রাইস পুল ডিস্ট্রিবিউশন। তবে সব থেকে মজার বিষয় যেটা অনেক অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন কিন্তু রয়েছে আমাদের জানার, এবং এই এত ইনফরমেশনের মাঝখানে প্রথমে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, ইয়াস আজকের দিনের FFWS দ্য গ্লোবাল ফাইনাল 2025 এর সিএস মুডে থাকছে চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য $45,000 একটা হিউজ অ্যামাউন্ট, যেটা আসলে চ্যাম্পিয়ন টিম পেয়ে যাবে। তবে সেকেন্ড ফার্স্ট রানার আপ হওয়া টিম তারা পেয়ে যাবে $25,000, $20,000 পেয়ে যাবে থার্ড পজিশন হোল্ড করা টিম, ফোর্থ পজিশন 15,000 এবং 10,000 5 থেকে 8 পজিশন হোল্ড করা টিমটা পেয়ে যাচ্ছে আপু। একদম, এবং সাথে সাথে কিন্তু দেখিয়ে দেবো আজকে দিনে আমাদের টুর্নামেন্ট লাইন আপটিও, যেখানে টাইমলাইনটি দেখাই দিব আমরা ক্ল্যাশ স্কোয়াডে, যেটি কিন্তু সুইচ স্টেজ হবে 5 এবং 6 আমাদের নভেম্বর, এবং এই স্টেজগুলোতে 0-0 এবং 1-0 ব্র্যাকেট গুলো দেখবো 5 তারিখে। 6 তারিখে আমরা দেখবো 0-1 এবং 1-1 এর ব্র্যাকেট গুলো, মানে লুজিং টিম এবং উইন লুজিং টিমের ম্যাচ গুলো কিন্তু 6 তারিখে দেখা যাবে। ফাইনালস আমরা দেখতে পাবো ঠিক পরবর্তী উইকে। এছাড়াও কিন্তু টুর্নামেন্ট ফরম্যাটটা যদি আরেকবার দেখিয়ে দেওয়া হয় গোলটু, সেখানে কিন্তু সুইচ স্টেজ আজকে দিনটাতে শুরু হচ্ছে, সেখানে সবাই কিন্তু 0-0 থেকে শুরু করছেন। সেখান থেকে 1-0 লিডে যারা থাকবেন তারা এগিয়ে যাবেন একটা আপার ব্র্যাকেট স্টেজে, এবং যারা হেরে যাবে তারা কিন্তু লোয়ার ব্র্যাকেটের দিকে চলে যাবে। সেখান থেকে কিন্তু 1-1 এর একটা স্টেজ ফরমেশন আমরা পাবো, এবং সেমি এবং গ্র্যান্ড ফাইনাল যেটা হতে যাচ্ছে বেস্ট অফ 5-এ, সেটা কিন্তু আমাদের পরবর্তী উইকে। কিন্তু আজকের এই উইকটাতে আমরা সুইচ স্টেজটাই দেখবো, যেটা বেস্ট অফ 3-তেই হবে। এক্স্যাক্টলি আমরা আজকের দিনে BO3 কমপ্লিট করবো। তবে সেখানে সুইচ স্টেজ ফরম্যাটে আজকের দিনে থাকছে 0-0 ফরম্যাট এবং 1-0 ফরম্যাট। আবার ব্রেকেটে থাকা টিমগুলোর লড়াই দেখবো। তবে অনেক 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 মজাদার কিছু ফাইট তো রয়েছেই, যেহেতু শুরুতেই টপ 8 টিম তাদের বিপরীতে লড়াই করবে। তবে এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই এই ব্যাপারটিতে অবগত নয় যে কোন টিমের এগেইনস্টে কোন টিম খেলছেন। তবে এই মুহূর্তে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা, যে আজকের ক্ল্যাশ স্কোয়াড ব্র্যাকেট যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, অলরেডি রিভিল হয়ে গেছে 0-0 ফরম্যাটে কারা কারা খেলছে। ফ্লুকজো তাদের এগেইনস্টে খেলবে GOW, তবে অন্যদিকে মুভিস্টার 7 তাদের অপোনেন্টে খেলবে আজকের দিনে। আমাদের E1 স্পোর্টস RRQর এগেইনস্টে AG গ্লোবাল পেইন তাদের অপোনেন্টে খেলবে হ্যাভি। চমৎকার একটা হ্যাভি পারফরমেন্স তো পেতে চলেছে আজকে। একদম, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্ল্যাশ স্কোয়াডের ব্র্যাকেটে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিয়েতনামের 3টে টিম কোয়ালিফাই করেছে এই ক্ল্যাশ স্কোয়াড শো ম্যাচগুলোর জন্য, যেখানে ব্রাজিল থেকে 2টো টিম ফ্লুক্সো এন্ড E1 রয়েছে। এবং আমরা এর মধ্যে কিন্তু দেখে নিব আমাদের রুলস গুলো, যেখানে কিন্তু আমাদের ক্ল্যাশ স্কোয়াডে ইউনিক স্কিলের রুলস আছে। প্লেয়াররা একটি অ্যাক্টিভ স্কিল একজনই ব্যবহার করতে পারবে, সেটা রিপিট হবে না, এবং একটা টিমে একাধিক প্লেয়ারের অ্যাক্টিভ স্কিল একই রকম হওয়া যাবে না। একদমই, এবং এই লড়াই চলবে এখন প্লেয়ারদের মধ্যে, টিমের মধ্যেও এক প্রকার লড়াই আমার মনে হয় এই ক্যারেক্টার চুজ করতে তো হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, সেরকম আমার মনে হয়। তবে আফটার অল দেখা যাক ওয়ান ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিল এই ফর্মেটটিকে কতটা সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে। এবং সব থেকে মজার বিষয়, আজকের দিনে কিন্তু একটা নতুন সিস্টেমের সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিব, যেটা প্রিভিয়াস FFWS বাংলাদেশের সেই মহামঞ্চে ছিল না। আজকের দিনে সিএস মোডে এরকম একটা নতুন রুলস এর সাথে পরিচিত হবে। সো এখন আপাতত রিভিল করছি না, কিছুক্ষণের মধ্যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের সামনে আসবে, তখন আমরা সেই ব্যাপারে অবশ্যই কথা বলবো। তবে গাইজ, আজকের দিনে যারা যুক্ত হয়েছেন, যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন না কেন, সবাইকে আরো একবার স্বাগতম ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এর মঞ্চে। এবং আমি তো বলতে চাইবো মাস্ট বি যারা আমাদের সাথে ওয়াচ পার্টিতে আছে, স্পেশালি আপু, খুব দুর্দান্ত একটা এনভায়রনমেন্ট, এবং চেয়ার করতে পারে চাইলে আজকে তার পছন্দের স্কোয়াডটিকে নিয়ে। এবং যারা বাসায় বসে দেখছেন তারা কমেন্ট বক্সে নিজের মতামত জানাতে ভুলবেন না। একদম, এবং আমাদের প্রথম ম্যাচ যেটা আমরা ব্র্যাকেটে দেখলাম, ফ্লুক্সো এগেইনস্ট GOW খেলবে, সেই জায়গাটিতে কিন্তু ফ্লুক্সো যারা অলরেডি নিজেদের রিজিয়নে ক্ল্যাশ স্কোয়াড মোড জিতে এসেছেন, সাথে আমাদের PR এর টাইটেলস, আজকের দিনে ফ্লুক্সো ওয়ান সাইডের ডমিনেশন দেখাতে পারে। অন্যদিকে GOW যারা কিন্তু অলরেডি একটা চ্যালেঞ্জিং ফেজ কাটিয়ে এসেছে। তো আমরা যেখানে দেখতে পাবো একটা ছোট্ট টিজার।
teams are now through to the FFWS Global Finals Clash Squad. I can't wait for a new chapter of Clash Squad to begin. 8 teams will face off one against another. It's pure strategy and skill. The meta changed so much since never released. No, not everyone can adapt to the Clash Squad format though. I mean, 1 versus 1 and drafts are surely different than Battle Royale. It's gonna be so spicy. We have 3 Vietnamese teams finishing in the top 8. And 2 Brazilian representatives, 1 from Indonesia, Thailand, and Latam. So, only 1 representative from Indonesia and Thailand? Yes. Well, both Falcons and Burina didn't qualify for the Clash Squad. I think it's going to be an even playing field without 2 of C's Clash Squad powerhouses. I mean, 2 of RRQ Kazu's biggest rivals won't be competing, and we know it's always hard to talk about region rivals, right? Oh, here's another spicy one. Movistar R7 is going up against E1. Brazil have always shadowed Latam with FFWS, but this time R7 looks strong. Imagine if they successfully beat E1 in 1 versus 1, that would be like the perfect scenario for them to step out of Brazil's shadow. Enough about regional rivalries. Let's talk about how 3 Vietnamese teams got in top 8. PE Sports are going up against Heavy in the first round. That's gonna be an insane matchup. Vietnamese teams are really good in playing 1v1. So, what can expect from Gao? Well, Gao will play against Fluxo. But if anyone can stand up against the defending champion, it's them. Hold up. Fluxo is the only team from the Clash Squad Final 8 that has won both Battle Royale and Clash Squad in their home region. Will anyone put a stop to Fluxo run? Well, I guess we're gonna have to see. I mean, Fluxo has won both modes, so of course they're confident. Confidence is key. You will need confidence to win FFWS. Well, the question is, will someone be confident enough to win both formats? All you can do is wait and see. ভাই 7,000 টুর্নামেন্টের এন্ট্রি ফি কত এটা বলেন তো ভাই 7,000 টুর্নামেন্টের এন্ট্রি Jakarta, the home of Free Fire World Series Global Finals 2025. We have seen the best team in the world survive Battle Royale Week 1, but now the battlefield changed. But the mindset surely doesn't. This is day 1 of the Clash Squad mode, a deadly 4 versus 4 deathmatch where reflex, precision, and teamwork will decide everything. Only the top 8 from Battle Royale earned their place here. They have already crushed out Swan. But today, it's about burning even brighter. Do note that CS is done in a Swiss round format, so after the first round, anyone can face anyone. So there's no second guessing, and there's no hiding for sure. So, the question is, who can adapt fastest? Who can shine under the pressure? Now, Conchita, how do you say world champion in Bahasa Indonesia? Oh, it's pretty simple. You can say juara dunia. Can you say that? Juara dunia. Yeah, that's a good one. Alright, I think I'm good at Bahasa Indonesia now. Yeah, I think so too. Then, how about strong competitors? Strong competitors would be, I think that would be penantang kuat. Penantang kuat. Penantang kuat. Oh my god, you're amazing. Thank you. Alright then, let's kickstart our first match of Clash Squad with a fierce matchup. The battle between Juara Dunia and Penantang Kuat from Vietnam. First up, the defending world champions of 2024, Brazil's finest, stepping in with pedigree and pride. Multiple world champions, Bobs, Butchizin, Giu, and MT7. They have dominated the region's Clash Squad scene, and now they are here to burn bright on the global stage. This is Fluxo! The rising star
players from Vietnam. They stormed their way through Battle Royale Week 1 with pure aggression. And now, they bring that fire into the arena, led by the fearless squad, Demon, RIP, Hans, and Team Captain Diane. They're here to make Vietnam proud. Let's cheer for Go! Let's continue with a fist bump between the players as a sign of professionalism. It is time to crush doubts, where both squads will clash in fire. Once again, it is East versus West, two teams with two contrasting styles, but only one can steal the spotlight. I can't wait! Oh my god, this is so exciting. Now the stage is set, the countdown is ticking, and the tension sure is electric. Both sides are so locked, loaded, and ready to crush doubts. So, without further delay, take it away, casters, and good luck! Wow, wow, what a perfect entry. And নুসরাত আপু কি সুন্দরভাবে ব্রাজিলিয়ান টিম ফ্লুক্সো এন্ড E1 স্পোর্টস তাদের আসন গ্রহণ করে নিয়েছে। তবে এই লড়াই হাসি মুখে শুরু হলেও শেষটা কেমন হবে বোঝা যাচ্ছে না। বেশ আমার মনে হয় এক প্রকার ওয়ান সাইডেড ডমিনেশন দেওয়ার চেষ্টা করবে প্রত্যেকটা টিভি। তবে ডমিনেশনটা ওয়ান সাইডেড হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য যুক্ত থাকতে হবে আমাদের সাথে। একদম বেস্ট অফ 3 ম্যাচ ফ্লুক্সো তারা চাইবে ডমিনেট করতে, জিওডব্লিউ তারাও চাইবে, যেহেতু তারা এত দূর পর্যন্ত এসেছে, টপ 8 এ নিজেদেরকে রেখেছে ক্ল্যাশ অফ স্কোয়াডস এর এই ম্যাচগুলোর জন্য, তারাও এত তাড়াতাড়ি আসলে হার মানবে না। ফাইট বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট, ইস্ট থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ভিয়েতনামি টিম জিওডব্লিউ এন্ড ওয়েস্ট থেকে ব্রাজিল। আই থিংক এটা রিজিয়ন ভার্সেস রিজিয়ন। ভিয়েতনামি স্কোয়াড জিওডব্লিউ আজকের দিনে বেশ চ্যালেঞ্জ তো ফেস করবেই। তবে অন্যদিকে ফ্লুক্সের জন্য প্রেশারটা অনেক বেশি, ব্রাজিলিয়ান স্কোয়াড এক্সপেকটেশন অনেক বেশি, অডিয়েন্স তাদের প্রতি যতটুকু লক্ষ্য করলাম। তবে এই মুহূর্তে অনেক 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 ইনফরমেশন দেখে নিতে হবে আর একবার আজকের দিনে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এর এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ফ্লুক্সের স্ক্রিনে, এবং যেখানে আমরা MT7 কে লক্ষ্য করলাম এবং এক প্রকার মানে তাদের মধ্যে চিয়ার আপ মোমেন্ট চলছে। জিওডব্লিউ থেকে ডিমন এন্ড ডায়ানকে লক্ষ্য করা গেল। সো স্ক্রিনে একটা ভিক্টরি চিহ্ন শুরুতেই দেওয়া, এটা কি বাই এনি চান্স আগে থেকে আমাদের খানিকটা জানিয়ে দেওয়া কিনা যে আমরা আজকে জয়লাভ করতে চলেছি? We are more than ready, I guess. এমনটাই জানান দিতে চাইলেন অন্যদিকে জিওডব্লিউ হান্স এন্ড আরআইপি। হান্স এবং আরআইপি এর এই কম্বিনেশন কিন্তু আমরা ব্যাটল রয়্যালে দেখেছি, খুবই দুর্দান্ত সিনক্রোনাইজেশন ছিল তাদের মধ্যে। সো আজকের দিনে 1-1 ব্যাটল, যেহেতু একটা টিম আরেকটা টিমের এগেইনস্টে লড়বে, যদিও ধরে নেওয়া হয় যে 1-1 ব্যাটলে কিন্তু ভিয়েতনামি টিমগুলো অনেক বেশি সেরা, বাট ফাইটটা যখন আসলে ফ্লুক্সের এগেইনস্টে, যেটা অলরেডি রিজিওনাল চ্যাম্প, তাদের ক্ল্যাশ অফ স্কোয়াড মোড এন্ড ব্যাটল রয়্যাল মোডস, সো আই থিংক জিওডব্লিউ এর আরো একটু ভাবতে হবে নিজেদের ওই যে খুব ভালো খেলার যে একটা নাম, একটা নাম, সেটা কিন্তু বজায় রাখার জন্য তারাও বদ্ধপরিকর। দেখতে পাচ্ছিলাম ববস এন্ড বিউটিজিন whatever it's pronounced, তো তারা কিন্তু রেডি, এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাপ অর্ডার, যেটা বারমুডা নেক্সট্রা এন্ড কালহারিতে হবে। কি মনে হচ্ছে প্রথম ম্যাপ বারমুডা কিভাবে স্টার্ট হতে পারে? চমৎকার একটা ম্যাপ, এবং আমার মনে হয় প্লেয়ারদেরও খুব পছন্দের ম্যাপ হবে বারমুডা। একদমই পরিচিত একটা ম্যাপ বলা যায়, ওল্ডেস্ট ম্যাপগুলোর মধ্যে কিন্তু বারমুডাকে রাখা যায়। তবে সেই ক্ষেত্রে প্রথম ম্যাচ বারমুডাতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হতে পারে স্কোয়াড গুলোকে। তবে এখন আসলে প্রশ্নটা আসে যে রিন্ডম ভিলেজ বলে বা স্পেসিফিক কিছু প্লেসমেন্ট, যেখানে আসলে সিএস ব্যাটল গুলোতে আপার গ্রাউন্ড লোয়ার গ্রাউন্ডের একটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজের ফাইট চলে। তো আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে বারমুডাতে প্রথম ম্যাচগুলো যেভাবেই হোক না কেন নিজের কাছে রাখতে হবে, রাউন্ড গুলো হাতছাড়া করা যাবে না। বাট হোয়াট এভার, খুব দ্রুত ম্যাচ তো শুরু হয়ে যাবে, বাট তার আগে একটা ছোটখাটো ইন্টারভিউতে কিন্তু আমাদের যুক্ত হতে হবে নুসরাত আপু। একদম, ইন্টারভিউ গুলো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, অ্যাট লিস্ট প্লেয়ারদের পিওভি জানা যাবে ইন্টারভিউ সেশন গুলোতে।
And আমি সত্যি আসলে ফ্লুক্সো থেকে বেশি জিও ডাব্লিউ ইন্টারভিউ থেকে বেশি মনোযোগী হব, কারণ আমি আসলে শুনতে চাই যে জিও ডাব্লিউ কি বলতে চায়, তারা কি আজকের দিনে তাদের ডাউটস গুলোকে ক্রাশ করতে পারবে কিনা এবং তারা একদম ব্রাইটেস্ট স্টার হিসাবে শাইন করতে পারবে কিনা, কি মনে হয়? একদম A confiança no modo CS é a mesma, porque nós ficamos muito confiantes nessa modalidade, então estamos bem confiantes e estamos indo para nosso máximo. O jogador que me surpreendeu da Gol aí foi o Dayan. Achei muito diferente o jeito que ele se movimenta pelo mapa e vai dar um trabalho, eu acho. Muốn gửi tới Luso là các bạn hãy cẩn thận đâu, ở đấy biết đâu sẽ có bất ngờ. Uma mensagem pro time da Gol aí, boa sorte, vocês vão precisar, porque vocês conhecem a gente. É nóis, tamo junto. Luso các bạn hãy chơi thật sự nghiêm túc 100% đi, nếu không thì các bạn sẽ thua. আই গেস নুসরাত আপু আমরা দেখছিলাম মুহূর্তটাকে, স্পেশালি প্রত্যেকটা প্লেয়ার, যেখানে আসলে জিওডব্লিউ যে ব্যাপারটা নিয়ে আসলে শুরু থেকে কথা বলছিলাম যে কতটা আসলে প্রস্তুত আজকের দিনের জন্য ভিয়েতনামি স্কোয়াডটি। তবে জিওডব্লিউ তাদের জায়গা থেকে তাদের এক একটি স্টেটমেন্ট, প্রত্যেকটা প্লেয়ারের রিঅ্যাকশন দেখে মনে হচ্ছে তারা প্রচন্ড প্রস্তুত এবং তাদের এই এক্সাইটমেন্টটা আসলে আমার মনে হয় আজকে জানান দিবে তারা পারফরমেন্সের মাধ্যমে, যেহেতু সিএস ব্যাটল যেখানে আসলে শর্ট রেঞ্জের ফাইট গুলো বেশি দেখা যাবে, যেটা আমরা বিয়ার মুডে দেখে থাকি নরমালি। জিওডব্লিউ চমৎকার খেলেছে আমাদের নকআউট স্টেজ গুলোতে উইক 1-এ, তবে সেই ক্ষেত্রে সিএস মুডে আজকের দিনের পারফরমেন্স নিয়ে অনেক বেশি এক্সাইটেড আমি নিজে। একদম, এবং আমিও, কারণ হচ্ছে ফ্লুক্সো ভার্সেস জিওডব্লিউ পয়েন্ট টেবিলের একদম শীর্ষে থাকা দলটি তারা খেলবে আজকের দিনে পয়েন্ট টেবিলে 8th পজিশনে থাকা দলটির সাথে। সো অবভিয়াসলি এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাচ হবে, যেখানে জিওডব্লিউ অলরেডি বলেছে তারা আজকের দিনে 100% দিবে। আমরা কিন্তু ইন্টারভিউতে দেখলাম এবং তারা কিন্তু এটাও বলেছেন যে যদি আজকে ফ্লুক্সো সিরিয়াস না থাকে বা তারা হচ্ছে সতর্ক না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা হারতেও পারে। তারা কিন্তু আমি বলবো যে খুবই আত্মবিশ্বাসী, এবং এই মুহূর্তে আমরা কিছু ব্যান দেখে নিব যে সিএস এর এই রুলসে তারা কিন্তু প্রত্যেকটি দল একটি করে ক্যারেক্টার স্কিলকে আসলে ব্যান করতে পারে অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ থেকে, এবং আমরা দেখি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা অ্যাক্টিভ স্কিলগুলোকে আসলে ব্যান হতে দেখি। সো লেটস সি আমরা আসলে ফ্লুক্সোদের তরফ থেকে কোন ক্যারেক্টার স্কিলটা ব্যান দেখতে পারি। তোমার কি কোনো আইডিয়া আছে যে কোন স্কিলটি আসলে এখনকার মেটাতে সব থেকে বেশি ঝামেলা করে থাকে? ওকে, অলরেডি একটা ব্যান দেখতে পাচ্ছি আমরা জিওডব্লিউ তরফ থেকে, জেইনকে ব্যান করা হয়েছে। এন্ড অলরেডি আমি যেই মুডটার আসলে কথা বলছিলাম, যে রুলস গুলোর কথা বলছিলাম, যে ব্যান রুলস, যেখানে অবশ্যই আমরা প্রথম যেই ক্যারেক্টার যেটিকে ব্যান হতে দেখলাম জিওডব্লিউ থেকে, যারা ব্যান করেছে জেইনকে, তবে অন্যদিকে ফ্লুক্সো তারা অস্কারকে ব্যান করে দিয়েছে। দ্যাট মিনস এই মুহূর্তে জিওডব্লিউ অস্কার ক্যারেক্টারটি নিতে পারছে না। তো এই যে ব্যান ফরম্যাটটা, যেখানে আসলে দুটো ক্যারেক্টার ব্যান হয়ে যায় দুপাশ থেকে, এটা আমার মনে হয় বেশ ইন্টারেস্টিং। তবে প্রথম পিক যে করলো দ্যাট ইজ হ্যান্স জিওডব্লিউ থেকে, ক্যাসির প্রথম পিক করাটা আমার মনে হয় যে একটা গুড ডিসিশন হতে পারে। অ্যাজ এ রাশার হিসেবে ক্যাসিটাকে পারফেক্টলি ইউজ করতে পারবে। তবে অন্যদিকে ফ্লুক্সো এখন তারা পরপর দুটো ক্যারেক্টার চুজ করার সুযোগ পাবেন। একদম, এবং ক্যাসি আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার টিমের প্লেয়ারদেরকে একটা ভালো সাপোর্ট প্রোভাইড করার জন্য। এইচপি কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু রিফিল হতে থাকে যদি যার সাথে কানেক্টেড থাকে। অন্যদিকে ইগনিস ফ্লেম মিরাজের মতো ক্যারেক্টার কিন্তু MT7 তুলে নিয়েছেন। এই ফ্লেম মিরাজের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে, এটা হচ্ছে ডিফেন্স এবং অফেন্স দুইটার জন্যই ভালো ব্যবহৃত হয়, খুব ভালো বার্নিং ড্যামেজ দেয়। সাথে সাথে কিন্তু এই ফ্লেম মিরাজ থ্রো করা ফ্লেম সামনে থেকে আসলে অনেকটা আমি বলবো যে আই ব্যারিয়ার তৈরি হয়, দেখা যায় না যে সামনে থেকে যে রাশ আসছে। এবং সাথে তাতসুয়া রিপল রাশ, অবভিয়াসলি রাশারদের জন্য একদম ফার্স্ট চয়েস। আমি বলবো ফ্লুক্সো খুবই দ্রুত ভালো পিক করেছেন অ্যাটাকিং চিন্তা ভাবনা করে, যেখানে জিওডব্লিউ তারা কিন্তু প্রথম ক্যারেক্টারটা আসলে অ্যাজ এ সাপোর্ট অর এলস ডিফেন্সের জন্য, সাপোর্টের জন্য মানে পিক করেছেন। Yes, exactly. এবং আমরা একই সাথে সাথে দেখতে পেলাম অ্যাজ এ রাশার হিসেবে রিপ তিনি করানো চুজ করে থাকলো, সেখানে কোডার ইউজেসটা যেমন দেখাবেন। তবে এই মুহূর্তে চুজিং এ আমরা জিনকে দেখবো, যিনি আই গেস তাসুয়ার পর বক্সের চুজিং এর পর অয়নকেই চুজ করবে। তবে ইরিক্সের ইউজেসও থাকবে ফুলজো সাইড থেকে। ওভারঅল লুক তো ভালো একটা ক্যারেক্টার কম্বিনেশন তো ক্রিয়েট করেছে বলতেই হয়। এবং আমার কেন যেন মনে হচ্ছে নুসরাত আপু ইগনিসটা সিএস মোডে পারফেক্টলি
ইউজ করা গেলে এটাতে বেশ বাজে ভাবে ডমিনেট করা যায়। তবে যেহেতু অ্যাক্টিভ ক্যারেক্টার স্কিল যেখানে ইউনিক হতে হবে ক্যারেক্টার স্কিল গুলো, মানে একই টিমে দুটো প্লেয়ার সেম অ্যাক্টিভ ক্যারেক্টার স্কিল নিতে পারছে না, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খানিকটা ব্যালেন্স হবে। তবে ওভারঅল এই মুহূর্তে রায়ান যিনি লাস্ট প্লেয়ার যিনি চুজ করবেন তার শেষ সেই ক্যারেক্টারটি যেটি নিরো, ও মাই গড, অ্যাজ এ বম্বার খুব ভালো একটা সাপোর্ট তো নিরো সাইড থেকে পাবে আশা করা যাচ্ছে। একদম, এবং এই ক্যারেক্টার স্কিল কিন্তু অলরেডি লক এন্ড লোডেড, এবং কিছু সোয়াপ যদি করতে চায় সেটাও কিন্তু করতে পারবে, এবং সোয়াপ কিন্তু হয়ে গিয়েছে। MT7 অলরেডি কিন্তু ইগনিসকে বক্সের সাথে সোয়াপ করে ফেলেছেন এবং তিনি আইরিশে চলে গিয়েছেন, যেহেতু তিনি সাপোর্টার রোলে অ্যাজ আ স্নাইপার প্লেয়ার খেলবেন, সো আরভিস তার জন্য একটা পারফেক্ট চয়েস। অন্যদিকে বোম্বার হিসেবে ইগনিস এই জায়গাটিতে পিক হয়েছে বক্সের কাছ থেকে, রাশার তাতসুয়া নিয়ে ফেলেছেন আমাদের বিউটিজিন এন্ড জিও, তিনি অরিয়ান নিয়ে খেলবেন। অন্যদিকে জিও ডাব্লিউ তারাও কিন্তু খুব ভালো একটি কম্বিনেশন সাজিয়েছে অ্যালং উইথ ক্যাসি, একটা ভালো সাপোর্ট। কোডার ধারা কিন্তু আমি বলবো যে পজিশন গুলো রিভিল হয়ে যাবেন, প্রোনো টাইম টার্নার একটা ভালো শিল্ড পাবে। নিরো তিনি কিন্তু এই জায়গাটিতে কোনো প্রকার গ্লুয়ালের অস্তিত্ব রাখবেন না, এবং ক্লোজ কম্বাট ফাইটে নিরো খুব ভালো একটা অপশনস হতে পারে। এবং প্রোনো যেহেতু তাদের কাছে রয়েছে অলরেডি, তারা হচ্ছে গ্লুয়াল গুলো ব্রেক করে প্রোনো শিল্ডেন কিছুক্ষণের জন্য নিজেরা থাকতে পারবে, এবং সাথে যদি অ্যাটাকিং একটা ফেজে চলছেন জিওডব্লিউ ভালো করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় জিওডব্লিউ যে ফরমেশন এটা ডিফেন্সিভ খেলার জন্য বেশি আমার মনে হয় যে ফলপ্রসূ হবে। অন্যদিকে ফ্লুক্সো অল ইন এন্ড তারা কিন্তু পুরোপুরি একদম অফেন্সিভ মোডে খেলবেন বলে মনে হচ্ছে তাদের ক্যারেক্টার স্কিল গুলো। একদমই। তবে যেটা আসলে টু বি অনেস্ট মনে হচ্ছে যে খানিকটা অ্যাগ্রেসিভ মোডে খেলবে ফ্লুক্সো, সেরকম প্ল্যানিং অলরেডি তারা করে নিয়েছে, তাদের ক্যারেক্টার তো সেই কথাই বলছে। তবে জিওডব্লিউর সাইড থেকে অ্যাগ্রেশনটা পাচ্ছি কিনা, অ্যাজ বলা যেতেই পারে যে যথেষ্ট সাপোর্টিভ রোল যেটা আপনি বলছিলেন নুসরাত আপু, যে খানিকটা নিজেদের ডিফেন্সিভ মোডে নিয়ে যেতে পারে জিওডব্লিউ। তবে সিএস ব্যাটল গুলোতে যতই ডিফেন্সিভ মোডে নিয়ে যাক না কেন, শেষ জোনটা সেই ছোট্ট একটা জোনে কিন্তু ক্রাশ করতেই হবে, সেখানে কিন্তু করতেই হবে যদি রাউন্ড গুলো নিজের কাছে রাখতে চায়। ওভারঅল তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে প্রথম দুটো ম্যাচ যেই টিম আগে ক্যাচ করতে পারবে তারা অলরেডি চ্যাম্প বা বুইয়া নিয়ে ফেলেছে বা সেইখানে সিলেক্টেড সেই রাউন্ডের জন্য। তবে তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত যদি গড়ায় আমরা বেস্ট অফ 2 সিলেক্ট করব, যেখানে দুটো বুইয়া থাকবে যে টিমের কাছে, তারা অবশ্যই এই রাউন্ডের জন্য গিয়ে যাবে। সুইচ স্টেজ ফরম্যাটটা খুবই চমৎকার, আমরা পরিচিত এই ফরম্যাটের সাথে প্রিভিয়াস টুর্নামেন্ট FFWS বাংলাদেশ 2025 এর সেই মহা আসরেও কিন্তু আমরা এই সুইচ স্টেজ ফরম্যাটটি ফেস করেছে। তো সবকিছু মিলিয়ে প্রথম ম্যাচ শুরু হবে, তখন আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে যে ক্যারেক্টার গুলোকে কতটা পারফেক্টলি ইউটিলাইজ করতে পারছে প্লেয়াররা, স্পেশালি ইগনিস যেটা খুব বেশি ইউজ দেখেছি আমি FFWS বাংলাদেশ 2025 এর স্টেজ গুলোতে। তবে সেখানে আসলে আমরা আমাদের ন্যাশনাল টিম গুলোকে দেখেছি, বাট এবারের লড়াইটা ইন্টারন্যাশনাল। অনেক টিম এক এক কান্ট্রি থেকে কানেক্টেড হয়েছে, ব্রাজিলিয়ান টিম আছে ফুটবল, ভিয়েতনামি টিম আছে জিওডব্লিউ। সেম টাইপের হচ্ছে ক্যারেক্টার স্কিল কিন্তু একবার আমরা দেখতে পাবো না নিজের টিমেও না এবং অপোনেন্টের টিমেও না, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একাধিক অ্যাক্টিভ স্কিলের আমরা র্যান্ডম ব্যবহার দেখতে পাবো, এবং খেলাটা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং আরো বেশি জমজমাট আমার মনে হয় ক্ল্যাশ স্কোয়াড। এবং সেখানে বেস্ট দুটো টিম ফ্লুক্সো এগেইনস্টে থাকবে হচ্ছে জিওডব্লিউ, ভিয়েতনাম ভার্সেস ব্রাজিল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাবে সেই প্রথম ম্যাচ ক্ল্যাশ স্কোয়াডে। ফার্স্ট ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে, এবং ইয়াস আমরা ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফিনাল 2025 ইন্দোনেশিয়ার সেই মহামঞ্চে যুক্ত হয়েছিলাম। আমাদের 31 তারিখ থেকেই কিন্তু লড়াই চলছে, নকআউট স্টেজ গুলো চলছে। তবে টপ 8 টিম যারা আসলে বিআর মোডে খুব ভালো করেছে, যারা নিজেদেরকে টপ 8 এ রাখতে পেরেছে, তারাই কিন্তু আজকে সিএস এর এই আসরটিতে পার্টিসিপেট করছে। যদিও কোনো বাংলাদেশি স্কোয়াডকে আমরা পাচ্ছি না, রেড হকস, রেড ক্লিফ কোনো টিম সেখানে টপ 8 এ প্রবেশ করতে পারেনি, দ্যাটস ওয়াই বাংলাদেশের কোনো টিমকে আমরা সিএস মোডে দেখতে পাচ্ছি না। তবে যারা আসলে বাহিরের কান্ট্রি গুলোতে, স্পেশালি ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, অনেকগুলো টিম কিন্তু কানেক্ট হয়েছে। যদিও ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, আমরা যুক্ত হয়েছি আজকের প্রথম ম্যাচ বারমুডা, এবং খুবই মজাদার বিষয় পিকে দিয়েই মনে হয় আজকের প্রথম ম্যাচের গল্পটা চলবে। একদম পিক অন টপ।
আজকের দিনের শুরুটাই হয়েছে পিক থেকে, যেখানে বলছিলাম প্রথমে হান্স কিন্তু ডেমনের সাথে একটা 2v2 স্প্লিট হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। অলরেডি প্লেন হিরোস কিন্তু থ্রো করে ফেলা হয়েছে। জিও তার এই মুহূর্তে তার ওরিয়েন্টকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সময় বুঝে কিন্তু এই জায়গাটাতে ইউজ করবেন। ফার্স্ট রাউন্ড মতো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের একদম শর্ট যে হ্যান্ড গান রয়েছে সেই গানটি ইউজ করা হচ্ছে। অলরেডি কিন্তু একটা নকডাউন বের করে ফেলেছেন জিওডব্লিউ। কুইক রিভাইভ হয়ে যাবে কিনা লেটস সি। এই জায়গাটিতে খুবই টাফ হবে। ডেমন স্টিল ট্যাঙ্কানার ইউজ করে ফেলেছে, সামনের দিকে যাবেন। জিও রেডি চার্জ করছেন, ওরিয়েন্টের একটা পারফেক্ট ইউজ করেছেন, আদারওয়াইজ এই জায়গাটা কিন্তু দুটো প্লেয়ার থেকে তিনি খেতেন ড্যামেজ, বাট ফাইনালি তাকেও কিন্তু তুলে ফেলা হয়েছে। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্টি সাভিন প্রায় 3টি প্লেয়ার লুজ করতে বসলো সেইখানে। তবে অ্যান্টি সাভিনের তার টিমের শেষ প্লেয়ার হিসেবে তিনি চেষ্টা করতে চেয়েছিল, অ্যাট লাস্ট হয়ে উঠলো না। ডিমনের সাইড থেকে 1v3 একটা চমৎকার পারফরমেন্স আমরা প্রথম ম্যাচেই পেলাম, এবং এই এরকম একটা স্টার্টিং আই গেস অবভিয়াসলি জিওডব্লিউ কে একটা এক্সট্রা বুস্ট আপ তো প্রোভাইড করবেই। এবং ছিল না কি আজকের দিনের প্রথম রাউন্ডটিতে প্রথমেই ববসকে আসলে গ্রেনেড দিয়ে ডমিনেট করা হয়েছে। ফ্লুকজো সাইড থেকে যথেষ্ট সেফ প্লে করার চেষ্টা ছিল প্রথম ম্যাচটিতে, তবে ইগনিসের ইউজেসের পরে একের পর এক প্রেসার এসেছে জিওডব্লিউ থেকে। হোয়াট এভার ফার্স্ট রাউন্ড গেল, এখনো বেশ কিছু রাউন্ড হাতে রয়েছে। সেকেন্ড রাউন্ডে রয়েছে আমরা জিওডব্লিউ ভার্সেস ফ্লুকজো, আর একবার দুপাশে রয়েছে, দুপ্রান্ত থেকে এগিয়ে যাবেন খুব দ্রুত প্লেয়ার গুলো, স্কোয়াড গুলো। তবে যেখানে আসলে এখন পুরোপুরি অ্যাটাকিং মোডে পৌঁছে যাচ্ছে, বেশ স্কোয়াডটিকে মনে হচ্ছে বেশ অ্যাটাকিং মোডে ফ্লুকজো সেই অ্যাগ্রেশন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমরা যদি কথা বলি জিওডব্লিউ, তারা কিন্তু কিছুটা হলেও স্প্লিট হচ্ছে মিত্রতাপূর্ণ। একদম প্রথম থেকে কিন্তু তারা আমি বলবো যে স্প্লিট অ্যাটাকে বিশ্বাসী, এবং সেটা কিন্তু ওয়ার্কও করেছে। যদিও প্রথম রাউন্ডে এই জায়গাটিতে গানের কিছু সমস্যা ছিল, তো এই রাউন্ডেতে মোটামুটি কিন্তু ফ্লুক্সের কাছে গান রয়েছে। G36 অলরেডি কিন্তু লং রেঞ্জে বেশ ভালো ড্যামেজ জোড়া হচ্ছেন, বেশ খানিকটা এইচপি কিন্তু ড্রপ করছে প্রতিপক্ষ, এবং সাথে কিন্তু ববসকেও দেখা যাচ্ছিল তিনিও কিন্তু তার হচ্ছে এসপি হারিয়েছেন। রিপ অনেকটা লো এবং তার হিট করা দরকার। ইগনিস এই জায়গাটাতে কিন্তু থ্রো করে দেওয়া হয়েছে সামনে থেকে, কিছু বার্নিং ড্যামেজ খেতে পারতো কিন্তু ডজ করেছেন এই জায়গাতে হান্স এবং ডেমন। সামনে দুটো প্লেয়ার বসে রয়েছেন, এখন অপেক্ষা শুধু অ্যাটাকের। পেছন থেকে কিন্তু একটা ভালো কভার দেওয়ার জন্য নিজের টিমও তৈরি দেখতে পাচ্ছিলাম। বুটিজিন তিনি কিন্তু রেডি, জিও রেডি সামনের দিকে। এখন পর্যন্ত তারা অ্যাটাক করছে না, তারা চিন্তা করছেন যে সামনে থেকে অ্যাটাকটা আসুক। আগের বার তারা নিজেরা গিয়ে কিন্তু ডজ করেছিলেন, যার দরুন কিন্তু ওই জায়গাটা জিওডব্লিউ খুব ভালো করে ডিফেন্স করছে। যেমন প্রথমেই বলছিলাম জিওডব্লিউর যে ক্যারেক্টার স্কিল গুলো ডিফেন্সিভ গেম প্লেতে খুব ভালো ওয়ার্কআউট করবে, এন্ড সেটাই কিন্তু আমরা প্রথম রাউন্ডে দেখেছি। অন্যদিকে ফ্লুক্সোর তো অ্যাটাকিং খেলা কথা, অফেন্সিভ কিছু ড্যামেজেস ড্রপ করার কথা, বাট স্টিল তারাও দেখে খেলছেন। যেহেতু প্রথমে এখানে ইকোনমির একটা ব্যাপার রয়েছে, কিছু বেস্ট অ্যান্ড হেলমেটের স্বল্পতা রয়েছে, স্টিল চেষ্টা করে যাচ্ছে দুটো টিমই মুখোমুখি সংঘর্ষে। এক্স্যাক্টলি, ফার্স্ট স্টেপ কারা নিবে, তবে এমটি সাভেন খানিকটা এইচপি লুজ করবেন সেখানে। আবার গ্রাউন্ডে এবার রুফটপটা পুরোপুরি ফ্লুকজোর দখলে, তবে নিচে নেমে আসতে হবে। বক্স অলরেডি সামনে থাকা প্লেয়ার গুলোকে চার্জ করছিল, খানিকটা ড্যামেজ রিপ তো ফেস করেছে সেখানে। তবে সারাউন্ডিং রোটেশন যাবে, প্রথম প্লেয়ার লুজ হতে পারে ফ্লুকজোর সাইড থেকে। বক্সকে আরো একবার ভালো ড্যামেজ দিয়েছে, বাট নো টাইম বুঝিন তিনি যেন হঠাৎ করে এন্ট্রি নিয়েছেন দুটো প্লেয়ারকে ডমিনেট করা, এবং একে একে বুঝিন শুধু দুটো প্লেয়ারকে ডমিনেট করেনি, পুরো ফ্লুকজো জিওডব্লিউ কে সেকেন্ড রাউন্ডে বিতাড়িত করেছে। হ্যান্ড গান দিয়েও যে কত ভালোভাবে রাউন্ড বের করা যায় সেটা আরো একবার দেখিয়েছে ফ্লুকজো। তবে প্রথম রাউন্ড লুজ করার পর সেকেন্ড রাউন্ডের এই কামব্যাক ফ্লুকজোকে বেশ স্ট্রং ফিল করাচ্ছে। প্রথম রাউন্ডের পরে একটা রাউন্ডের আসলে কামব্যাক দরকার ছিল, এবং প্রথম রাউন্ডের পরে যেহেতু তারা জিতে গিয়েছেন, এবার কিন্তু তাদের কাছে বেশ ভালো সংখ্যক কয়েনও রয়েছে, যেখানে জিওডব্লিউ কিন্তু ইকোনমিতে একটু পিছিয়ে থাকবেন, স্টিল চেষ্টা করবেন। এবং কেপটাউনের একটা জায়গায় যেখানে অনেকগুলো আসলে কম্পাউন্ড রয়েছে, এখানটাতে তারা ধরে খেতে পারবেন এবং ডিফেন্সের জন্য খুব একটা ভাবতে হবে না তাদেরকে। দেখছি MT7 G36 স্টিল তার হাতে রয়েছেন। ববস তিনিও কিন্তু G36 তুলে নিয়েছেন, লং রেঞ্জ একটা ড্যামেজ দেওয়ার প্রবণ থাকবেন। অন্যদিকে উজি নিয়ে কিন্তু বুজিন রয়েছেন, দুটো এলিমিনেশন রয়েছে তার কাছে, এবং তিনি চেষ্টা করবেন এই রাউন্ডটি নিজের টিমের জন্য বের করতে। সামনের দিকে যাবেন কিনা, বেশ কিছু ইকুইপমেন্টস এর কিন্তু ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাশ ফ্রিজও কিন্তু এই জায়গাটিতে ইউজ হয়ে যাবে। বুজিন অনেকটা ড্যামেজ নিচ্ছেন ফ্ল্যাশ ফ্রিজে, কিছু গ্রেনেডও আসলে কিন্তু ভালোভাবে ডজ করা হয়ে গিয়েছে এই জায়গাটিতে। সামনের দিকে যাচ্ছেন, ইগনিস কিন্তু থ্রো করা হয়েছে, শর্ট রেঞ্জে যাবেন, দিচ্ছেন এই জায়গাগুলোতে। এবার উজিরও কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে শর্ট রেঞ্জে, সামনের দিকে যাবেন, প্লে ডাউন করবেন বস এখানে এবং ফার্স্ট ব্লাডও কিন্তু চলে আসবেন, এবং ডেমনের এই নকটা একটা ক্রুশাল নক ছিল, তাকে ড্যামেজ দিতে
নিতে চেয়েছিলেন বুজিন, বাট অলরেডি কিন্তু কিল চলে এসেছে MP5 থেকে। শর্ট রেঞ্জে যাবেন, স্টিল চেষ্টা করছেন GOW, বাট দ্যাটস ইট। বুজিন তিনি কিন্তু একের পর এক এলিমিনেশন গুলো তুলে নিয়েছে। ওয়াও, দ্য মনস্টার বুজিনা। প্রিভিয়াস রাউন্ড যেভাবে গেল, বা একা এতগুলো পয়েন্ট কালেক্ট করে নেওয়া, এলিমিনেশন পয়েন্ট নিজের খাতায় যুক্ত করে নেওয়া, দ্যাটস কমপ্লিটলি ক্রেজি। এন্ড আই গেস এইভাবে যদি ফ্লুক্সো স্পেশালি বুজিনের কথা তো মেনশন করতেই হয়, খেলতে থাকে, তবে পরবর্তী রাউন্ড গুলো হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ খুবই কম। তবে GOW ব্যাক টু ব্যাক দুটো রাউন্ড লুজ করলেন। প্রথমকে ডেমনকে যেভাবে আসলে চার্জ করা হয়েছিল, ডেমনকে টেক ডাউন দেওয়া হয়েছিল, একটা অপরচুনিটি সিকিউর করে নেওয়ার চেষ্টা। তবে নতুন রাউন্ড শুরু হয়েছে, আমরা রয়েছে চতুর্থ রাউন্ডের একদম শুরুটাই পুরো দমেই যেন এগিয়ে এসেছে GOW। প্রিভিয়াস রাউন্ডের মতো এইবারও একটি প্লেয়ারকে স্প্লিট করেছেন তারা, এবং তারা 3v1 রোটেশনে খেলছে। ইগনিসের ভালো কিছু ড্যামেজ ফেস করবেন, এন্ট্রি হয়ে গেছে অলরেডি। ফ্লুক্সোর বেশ কিছু ড্যামেজ গিয়েছে, তবে ডেমন প্রথম কাজের কাজ করলেন, ববসকে ডাউন করে কনফার্মও করে নিয়েছেন ববসকে সেখান থেকে। তবে ববসকে ডাউন শুধু করা নয়, সেখানে চ্যালেঞ্জটা এখন বুদ্দিন যাকে ডাউন করা গেলে হয়তো বা লবিটাতে আরো কিছুটা সময় আধিপত্য দেখাতে পারবেন। তবে এবার জিন যেটা কথা বলছিলাম আপু, অলরেডি সে তার কাজ শুরু করেছে। লং থেকে একটা 5 এর ভালো টেক ডাউন বের করেছে, ব্যানকে সেখানে কনফার্ম করবেন লবিতে। এখন তার আধিপত্য শুরু থেকে আমরা দেখছিলাম, স্টিল সেটাই দেখছি। MP5 দিয়ে যেভাবে আসলে একের পর এক প্লেয়ার দিকে কনফার্ম করছেন তিনি গ্রো স্কোয়াডের, কমপ্লিটলি ক্রেজি। তবে আমার মনে হয় MP7 বুজিন, অন্যদিকে হ্যান্স এন্ড ডিমনের এই যে 2v2 ক্লাচ ফাইট, সেখানে অবশ্যই GOW কে বেশ সিরিয়াসলি ব্যাটলটা শেষ করতে হবে, কারণ রাউন্ড কিন্তু হাতছাড়া হয়েছে একটি। একদম রাউন্ড একের পর এক হাতছাড়া হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে তো ঘুরে দাঁড়ানোটা বা কামব্যাক করা অনেক টাফ হয়ে যাবে GOW'র জন্য। বাট এই মুহূর্তে তাদের ফাইটটা কিন্তু 2v2, হ্যান্স রয়েছে, ডেমন রয়েছে, দূর থেকে বেশ কিছু ড্যামেজের চেষ্টা চলছে, তাই নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। MP7 হোল্ড করছেন এই জায়গাটিতে, স্পট করার চেষ্টা করছে প্লেয়ারটা কোথায় রয়েছেন। বুঝছেন তার ঠিক মুখোমুখি রয়েছেন ডেমন, দূর থেকে কিন্তু ক্যাসি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন প্লেয়াররা। এই জায়গাটিতে আইসিরও ব্যবহার হতে পারে MP7 এর কাছে, যেহেতু রয়েছে ক্যারেক্টারটি ডেমন এবং তার টিমমেট হ্যান্স একসাথে রয়েছেন, একে অপরকে কভার দেওয়ার জন্য রেডি। বুঝছেন একদম একটা উপরের আপার গ্রাউন্ড ধরেছেন, একটা গ্রেনেড থ্রো করার চেষ্টা, রাশ করতে চায়, গ্লুয়াল ডিপ্লয় করবেন। শর্ট রেঞ্জে প্লেয়ার, বেশ ভালো ড্যামেজ হওয়ার চেষ্টা ছিল, টাইম টার্নার পারফেক্ট ইউজ হয়েছে ডেমনের তরফ থেকে, খুব ভালো ডিফেন্স, বাট ফাইনালি হ্যান্সকে ডাউন করেছে G36 দিয়ে। এন্ড ডেমন অল অ্যালোন 1 against 2, এবং সামনে থেকে দুটো প্লেয়ার একসাথে যাবেন। MP7 এবং বুঝছেন একজন প্লেয়ার ডাউন হয়ে যাওয়ায় পুরোপুরি প্রেশারাইজড, এন্ড আজকে কিন্তু অলরেডি কনফার্ম করে ফেলা হয়েছে ডেমন স্টিল অ্যালাইভ। একা ফাইট করে যাচ্ছেন, ড্যামেজ দিয়েছেন সামনে থেকে বুঝছেন, একসাথে চার্জ করবেন এন্ড ডেমন হয়ে যাবেন এলিমিনেট, এন্ড এই রাউন্ডটাও চলে যাবে ফ্লুক্সোদের কাছে। ওয়াও, বুঝিনা প্লেয়ার টিম জানো প্রত্যেকটা রাউন্ড শেষে নিজের সেই গর্জনটা আমাদেরকে উপলব্ধি করাচ্ছে। আমরা প্রিভিয়াস রাউন্ড শেষে সেম কথাটি বলেছিলাম নুসরাত আপু, এই রাউন্ডটিতে লক্ষ্য করুন বুঝিন কিভাবে MP5 দিয়ে একের পর এক টেক ডাউন বের করেছেন। GOW কে পুরোপুরি একটা বাজে সিনারিওতে ফেলে দিয়েছে, স্পেশালি লাস্ট শট গুলো ডেমনের উপরে যেভাবে আসলে আঘাত করেছে, ইটস হরেবল। তবে আমার মনে হয় ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স পাচ্ছে ফ্লুক্সো সাইড থেকে, ওয়ান সাইডেড ডমিনেশন হয়ে যাচ্ছে কিনা। যদিও এরকমটা আমরা প্রায় সময় দেখে থাকি যে প্রথম রাউন্ড কোন টিম বের করলে পরবর্তী রাউন্ড গুলো সেই টিমের নেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তবে আজকে কিনা পুরো উল্টো একটি ব্যাপার, প্রথম রাউন্ড GOW এর কাছে থাকলেও ব্যাক টু ব্যাক 3টি রাউন্ড ফ্লুক্সো নিয়েছে নিজেদের খাতায়। যদি নতুন রাউন্ডের শুরুটা এইবার প্রথম চার্জ GOW থেকেই হলো, এবং সেখানে ববসকে খানিকটা ড্যামেজ দেওয়া হয়েছে। একের পর এক প্রেশার আসতে পারে, ইভিনিংসের ইউজার্স থাকবেন, খানিকটা আবার রাউন্ড ধরে খেলতে চাই ডেমন। তবে একটি গ্রেনেড যেন এবার ডেমনকে কাঁদাবে। ববসের সাইড থেকে ভালো একটা ট্রেবল চার্জ ছিল, তবে এবার স্নাইপার চার্জে ওয়াও বুঝিন, দিস ইজ কমপ্লিটলি ক্রেজি। তার একের পর এক প্রেশার আবারও GOW কে কাঁদাবে, এন্ড ইটস কমপ্লিটলি ফ্লুক্সো শো। আমরা সেটাই দেখছি, ওয়ান সাইডেড ম্যাচ, 4টি রাউন্ড এভাবে ব্যাক টু ব্যাক নেওয়া, এটা আসলেই প্রশংসনীয়। ফ্লুক্সো সেটা করে দেখাচ্ছে একদম, এবং ফ্লুক্সো যেমনটা বলেছেন তেমনটাই কিন্তু করে দেখাচ্ছেন, যেমনটা তুমি বললে, এবং অলরেডি কিন্তু 9টি এলিমিনেশন এই জায়গাতে বুঝছি নিজের নামে নিয়েছেন, এবং সাথে কিন্তু খুব ভালো কিছু ড্যামেজেস ডিল করে যাচ্ছে। MP7 2675 ড্যামেজ, এন্ড ববস এন্ড জিল তেনারা কিন্তু রয়েছেন একদম একসাথে বেশ কিছু ড্যামেজেস দিয়ে ভালো কন্ট্রিবিউশন করার ক্ষেত্রে। অন্যদিকে হান্স এবং ডেমন পারফরমেন্স আই ক্যাচি হলেও
রিপ এবং জিয়ান তারা একদম আর্লিতে এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু তাদের পুরো টিমকে পড়তে হচ্ছে প্রেসারে। রাইট নাও আমরা কিন্তু চলে এসেছি আরো একটা লোকেশনে যেখানে জিও অলরেডি পজিশন নিয়ে ফেলেছেন এবং জিও ডাব্লিউ তারা এখনো রোটেট করছেন, তারা এখনো নিজেদের অবস্থানটি কিন্তু পরিবর্তন করছেন। জিও সামনের দিকে যেতে চায়, ডেমন এবং হান্স একসাথে রিপ এবং জায়ান তারা কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গেছেন 1-2-1 একটা ফরমেশন মেইনটেইন করার চেষ্টা করছেন, যেখানে ফ্লুক্সকে দেখা যাচ্ছে তারা স্প্লিট হয়ে গিয়েছেন, তারা সামনের দিকে এগোনোর জন্য প্রস্তুত। বুঝছেন একদম সামনে দেখবেন ববসের রয়েছে, রিপের সরাসরি একদম মুখোমুখি রয়েছেন, অনেকটা ড্যামেজ কিন্তু জায়ানকে প্রোভাইড করা হয়েছে। একটা ফ্ল্যাশ ফ্রিজ চলে যাবে এবং জিও খানিকটা ড্যামেজ খাবেন এবং কিছু বার্নিং ড্যামেজও কিন্তু খাচ্ছে ফ্ল্যাশ ফ্রিজের দরুন। জিও একটু হিল করে ফেলবেন, সামনে থেকে এখন পর্যন্ত রাশ আসেনি, অলরেডি কোডার ইউজ কিন্তু হয়ে গিয়েছে অপোনেন্ট থেকে, নিজেদের প্লেসমেন্ট অলরেডি কিন্তু এই জায়গায় কম্প্রোমাইজ হয়ে গিয়েছে জিও ডাব্লিউর। সো ওয়াচ আউট, জিও ডাব্লিউ তারা কিন্তু নিজেদের প্র্যাকটিস স্কিলের মাধ্যমে জেনে গেছে ক্লোজের কথা বলছেন, এবার কিন্তু তারা প্রস্তুত একটা ফাইটের জন্য। জিয়ানকে আবারও কিন্তু একটা শট বুঝিনের তরফ থেকে দুর্দান্ত একটা স্নাইপার শট, সামনে দিকে যাবেন, অনেকটা লো এইচপি 40% এর মতো রয়েছেন এই জায়গাটিতে, একটা ইগনিসও কিন্তু থ্রো করে দেওয়া হয়েছে, ডেমন শর্ট স্ট্যান্ডে যাবেন, বুঝিন ডাউন করবেন প্লেয়ার থেকে, এন্ড জিও তিনিও কিন্তু রয়েছেন অরিয়নের পারফেক্ট ইউজ, ডজ করবেন প্রত্যেকটি ড্যামেজ, ডেমনের কিলটি তুলে ফেলা হবে, ক্রুশাল একটা নকডাউন ছিল, বাট বুঝিন তাকেও ডাউন করে ফেলা হয়েছে। একদম আইকনিক প্লেয়ার আইডল ডাউন হলো, জিও 27 এন্ড ববস তারা কিন্তু এই জায়গাটিতে সেভ করেছেন ডে, and now the round goes to Fluxo. ফ্লুক্সো, yes exactly, এবং আফটার লং টাইম আমরা ফ্লুক্সোকে সেম রোটেশন মেইনটেইন করতে দেখলাম। একটি প্লেয়ারকে লং থেকে তারা সাপোর্টিভ রোলে খেলাতে চেয়েছিল, তবে লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে সেই প্রিভিয়াস রাউন্ডগুলোর মতো একত্রিত হয়ে ডমিনেট করা। তবে খানিকটা রাইট সাইড দিয়ে এবার এন্ট্রি নিয়েছেন তারা, রোটেশন পার্টটা খানিকটা রাইট সাইড দিয়ে হলেও এবার নতুন রাউন্ডে ঠিক ফ্লুক্সো নেক্সট প্ল্যানটা কি করে। বুঝলেন যে নামটাকে নিয়ে বারংবার শুরু থেকে কথা বলছে, যেখানে প্রায় 10+ এলিমিনেশন পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে, প্রিভিয়াস কয়েকটি রাউন্ড ধরে সেফ খেলছেন তিনি। তবে এইবার শুরু থেকেই জিওডব্লিউ যথেষ্ট সিরিয়াস, আবারও সেই রোটেশন পাথ মেইনটেইন করবেন 1v3 একটা স্প্লিট মোমেন্টাম। প্রথম ফ্রিজেন গ্রেনেড থ্রো করেছেন, দুটো প্লেয়ারকে খানিকটা ড্যামেজ দিয়েছেন, তবে রাশ করবেন না, তারা ওয়েট করছেন আবার গ্রাউন্ড রুফটপে উঠে যাওয়া। এবার MT7 কে প্রথমে তারা টার্গেট করেছে, ইয়াস লং থেকে বারংবার যে প্লেয়ারটি প্রেসার দিচ্ছিল জিওডব্লিউ কে, সেই প্লেয়ারটিকে আগে টার্গেট করা আমার মনে হয় এটা একটা গুড ডিসিশন হতে পারে। তবে ডামনকে বেশ কিছুটা ড্যামেজ দেওয়া হয়ে গেল এবং সেই ক্ষেত্রে এন্ট্রি হবে এবার নতুন সাপোর্টিভ প্লেয়ার, তার টিমমেটের প্রয়োজন এই মুহূর্তে দিয়ান সেখানে এন্ট্রি নিয়েছেন। তবে আপার গ্রাউন্ড লোয়ার গ্রাউন্ড পুরোটা মোমেন্টাম মেইনটেইন করে খেলতে চায় ফ্লুক্সো, যাদের কাছে রুফটপ রয়েছে, প্লাস তারা নিজেদের ফিল্ডকেও ক্যাপচার করে রেখেছে। যদি এবার বুঝিন পেছন থেকে ঘুরে যাচ্ছেন, পুরোপুরি একটা রোটেশন, সামনে প্লেয়ার, তবে নো মোর টাইম, দিয়ান সুযোগ বুঝেই টিমের সব থেকে স্ট্রং প্লেয়ার যাকে মনে হচ্ছিল এখন পর্যন্ত সেই বুকদিনকে কনফার্ম করেছেন এবং এই সুযোগটাকে চাইলে নিতে পারে জিওডব্লিউ। ইটস এ 4v3 ব্যাটল, প্রথম প্লেয়ার লুজের পর এইবার জিওডব্লিউ কে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, কারণ অনেকগুলো রাউন্ড হাতছাড়া হয়েছে। এবার যেখানে জিও এন্ট্রি নিয়েছে সেখানেও মোটামুটি বলা যেতে পারে চাইলেই জিওডব্লিউ তাদের অ্যাগ্রেশন দেখাতে পারে এবং প্রপারলি সেটাই দেখাচ্ছে। একটা 1v2 ফাইট এঙ্গেজ করেছে, আই ডোন্ট থিংক সো এই ম্যাচে ফ্লুক্সোর হাতে সুযোগ রয়েছে। আবারও বক্সের সাইড থেকে কিছু শট ছিল, তবে আফটার অল খুব একটা কাজে দিচ্ছে না। ডমিনেশন যেন এবার ডেমনের সাইড থেকেই পেলাম, এন্ড দিস ইজ ওয়ান্স এগেইন জিওডব্লিউ কামব্যাক তো করেছে আজকের দিনের সপ্তম রাউন্ড দিয়ে। Perfect comeback from the side of Vietnam. As I said earlier, যে ডেমনের নকটা সবথেকে ক্রুশাল নক জিওডব্লিউর জন্য, কারণ ম্যাচে যদি কেউ ঘোরাতে পারে সেটা হচ্ছে জিওডব্লিউ ডেমন পারবে। এবং আমরা কিন্তু এই ম্যাচেও দেখো ডেমনকে যখন সবাই প্রোভাইড করেছে সেখান থেকে কিন্তু রাউন্ডটি চলে এসেছেন এবং প্রথমেই এই যে জিও নক হয়ে যাওয়াটা, যার দরুন ওই জায়গাটিতে তারা কিন্তু একটা বড় সড়ো সাপোর্ট হারিয়ে ফেলেন এবং এর পরবর্তীতে একটা সার্কেলের প্রেসার এবং সব মিলিয়ে রাউন্ডটি কিন্তু ওই স্যান্টোস আর চলে আসে জিওডব্লিউ দের কাছে এবং আবারও ছন্দে ফিরেছেন জিওডব্লিউ। এন্ড এই মুহূর্তে পিকের মতো জায়গায় তারা অলরেডি কিন্তু একদম আমাদের প্রথম যে ব্ল্যাক হাউস সেটাকে কভার করা বা সেইখানেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছেন এবং MT7 কে দেখা যাচ্ছে তিনি শর্ট রেঞ্জ অ্যাপিয়ার হয়ে গেছেন অলরেডি। ডেমন প্রস্তুত, সামনে থেকে আসা ফাইট কাউন্টার অ্যাটাক প্রোভাইড করার জন্য ডেমনকে ডাউন করে ফেলেছেন। আবারও কি রাউন্ড হাতছাড়া হবেন কিনা, আবারও একটা ক্রুশাল নক, বাট অন্যদিকে তারাও কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন একটা নকডাউন বের করতে পারবেন না। একসাথে চার্জ করবেন, এখান থেকে রাউন্ড চলে যাবে ফ্লুক্সোর কাছে এন্ড উইনিং মোমেন্ট অলসো। শুধু রাউন্ড নয়, আজকের প্রথম ম্যাচ বারমুডা
অলরেডি পুয়াতে কনভার্ট করেছেন টিম ফ্লুক্সো। প্রথম রাউন্ডে এরকম চমৎকার পারফরমেন্স তারা দেখিয়েছে, যেটা আসলে প্রশংসনীয় বলতে হয়। তবে সব থেকে মজার যেটা ছিল নুসরাত আপু, যে স্টার্টিংটা জিওডব্লিউ করলেও চেষ্টা করেছে ফ্লুক্সো, এবং আজকের দিনের এই যে শেষ ভালো যার সব ভালো তার, সেই প্রবাদের আবারও কোনো সত্যতা পাই কিনা দেখা যাক। যদিও খুব দ্রুত থেকে ম্যাচেও জয়েন হবো আমরা, তবে তার আগে স্বাগতম জানাতে চাই ব্রিলিয়ান্ট টিম ফ্লুক্সো, এবং ওভারঅল স্পেশালি মেনশন করতে চাইবো আমি বুদ্দিনকে, যিনি আজকের দিনে চমৎকার খেলেছে। নট অনলি বুদ্দিন, বক্সের সাইড থেকে আমরা বেশ ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি, আমি সাবিন এন্ড জিও প্রত্যেকেই দুর্দান্ত খেলেছে। স্ট্যান্ডিং করা, বাট আজকের দিনে দেখো যে সবাই চাচ্ছে কিন্তু একদম মাঝামাঝিতে, বাট হয়তো আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে প্লেন পাতার কারণে, বাট এবার কিন্তু রেড ক্লিফ আর রেইনবো সেভেনদের এগেইনস্টে কিন্তু ড্রপ ক্ল্যাশে যেতে পারে, পসিবল ড্রপ লোকেশন ফাইট আমি যতটুকু দেখতে পেয়েছি। রেড ক্লিফ উড়াল দিয়েছেন মুভিস্টার R7, বাট হট শটদের পজিশনের দিকে তাকাতে হয়। আনাসকে প্রথমে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, PLS1 যদি তাদেরকে কোনোভাবে আটকাতে পারে তাহলে কিন্তু একটা বড় সড়ো কিন্তু প্রেসার ক্রিয়েট হবে, এবং সেই সুযোগে কিন্তু হাসুকে নিয়ে নেওয়াটা পসিবল হতে পারে। স্টার্ট হবে এই মুহূর্তে লিখুন নকের মাধ্যমে, জেলাকে নক করে ফেলা হয়েছে। হেডশট এই মুহূর্তে প্রোভাইড করবে মুভিস্টার R7 কে, এন্ড এই সাইডে কিন্তু গেমস কিংও ছাড়ছেন না, লিখুকেও কিন্তু একটা কাউন্টার তিনি দিয়েছে, ইনস্ট্যান্ট ফিনিশ করেছে। এন্ড হোপ যাবেন ক্লোজে, ডেলাকে নক করার পর কিন্তু ফিনিশ করছে না। গতকালকে সব থেকে বড় ভুল যেটা ছিল সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে, হ্যাক্সদেরকে পুরো দমে নাচর বান্দা করে ছাড়ছেন, পুরো দমে কিন্তু ধরাশায়ী করার চেষ্টা। বাট রেড ক্লিফ লেটস গো, বাংলা দাবাল ছেড়ে ক্লোজের মধ্যে যাবেন, নক করার চেষ্টা, নক করেছেন হোপ, বাট দ্যাটস দ্য হোপ। হ্যাক্স যাবেন, নক করতে হবে রেক্স, ইউ ক্যান ডু ইট রেক্স বাডি, লেটস গো। এক্স্যাক্টলি, গেম কিংকে আগে নক নিয়ে নেওয়া হয়েছে, বাট তাকে রিভাইভটাও করে ফেলা হচ্ছে। রেড ক্লিফ একটা ভালো স্টার্ট পেয়েছিল ডেলাকে ফিনিশ করে। অন দ্য আদার সাইড মিলের দিকে আবার দেখতে পাচ্ছি হটশট ওয়েগের ফাইটে থার্ড পার্টি করবে সেখানে ইভোস ডিভাইন ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে, এন্ড কেউ সেখানে রিকল করে ফেলা হবে। সাইফা নিজের প্লেয়ারদেরকে রিভাইভ করে দিচ্ছে, এবং ইলেকট্রিক্যাল জোনটাও ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক মিলের মধ্যেই। উপরে সেবাজকে দেখতে পারবো আমরা একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে ড্যামেজ দেওয়ার ট্রাই, বাট ফ্লোকি এমভিপি এন্ড লুসো দুজনেই কিন্তু সেখানে নক হয়ে পড়ে রয়েছে। হটশট সিনারিওটা কিন্তু তাদের কবলে নিয়ে আসার ট্রাই করছে, বাট ইভোস ডিভাইন তারা নোবেল লিজেন্ডদের উপরে অ্যাটাকটা করেছে। প্রায় 4টা দলের ফাইট আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে মিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ওয়াক কি করবেন WAG, ওই বলটা কিন্তু লেফট থেকে প্রেসার করতে পারেন, হাতের মধ্যে একটা ইউএমপি রয়েছে, গ্রেনেডের প্রথম আক্রমণ যেতে পারে, সেখানে চার্জ হবে। রাশিয়ার হেডশট ছিল, নক নিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাশিয়া তিনি করবেন পেছন থেকে একটা বড় প্রেসার, ওয়াকদেরকে পুরো দমে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছেন। রেডিং চ্যাম্পিয়ন অফ EWC 2025 কাউকে ছাড় দেওয়ার বান্দা নয়, কাজ দিস ইজ ইভোস ডিভাইন। আমরা যদি বলি সেই 2020 থেকে যাদের ডমিনেশন আমরা দেখে এসেছি, মেটাল ওপসের তরফ থেকে একটা দুর্দান্ত রিভাইভ ছিল। E1 এবার রোটেশনে ফাইট নিচ্ছেন, এবং রোটেশনে ফাইটে ব্যস্ত হতে হলেও কিন্তু লেফটে থাকা প্লেয়ারদের উপর একটা ব্লকার যাবে। একজন জোসেফে যদিও আসলে ব্লকারটাকে ডিসেবল করতে পারলেও কিন্তু পারেননি থ্রিড অফ ব্যাটলসকে ডিসেবল করতে। আমাদের শারিন তার উপর কিন্তু সেখানে একটা স্কিল ব্লক করা হয়েছে, এন্ড এবার টাইম খুঁজতে চাইবেন। লিওনের ব্যাপারে যদি বলি, দেখুন দলের জন্য প্রথম কিলটা তিনি নিয়ে এসেছেন, এবং ক্লিয়ার ভিজন স্পোর্টস সেখানে ফাইটে ব্যস্ত রয়েছেন হটশটের সঙ্গে। সো যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আসলে E1 যদি
ঢুকে যায়, ফাইটটাকে খুবই আর্লি ফিনিশ করতে হবে। হোপদের অবস্থা ভালো নয়, রেক্সকে নক নিয়ে নেওয়া হয়েছে, মাল করেছে নক, এবার হোপকে নক নিয়ে নেওয়া হবে এন্ড ফাহিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবার কিন্তু কিলস গুলোকে প্লেয়ার্স গুলোকে রিভাইভ করতে হবে। এবং লেটস সি যে দেখো আরিয়া কিংসটা কিন্তু রিভাইভ করছে, যেটা দলের জন্য একটা সবথেকে বড় পজিটিভ পয়েন্ট, এটা পজিটিভ আমরা কিন্তু সাইন পাচ্ছি এই সাইড থেকে। রিকল প্রসেস খুবই ইম্পর্টেন্ট, যত ভালোভাবে আপনি করতে পারবেন ম্যাপের মধ্যে টিকে থাকার পসিবিলিটিসও অত বেশি থাকবে আপনার। আজকের দিনে রেডক্লিফ সেটা ভালোভাবেই দেখাচ্ছে, বাট অপোনেন্টকেও সেখানে দমিয়ে দিতে হবে। রোটেশন ওয়াইজ যে ব্যাপারগুলো আমরা দেখেছি, শুরুতেই হ্যাঙ্গারে ল্যান্ড করে দেন, সেখান থেকে অবজারভেটরিতে যাওয়া, রেইনবো মুভি স্টারদের সাথে সেখানে R7দের সাথে ফাইট করা, একটা এলিমিনেশন নিয়ে আরো একবার কিছু প্লেয়ার হচ্ছে হ্যাঙ্গারের সাইডে ফিরে এসেছিল, সেখানে প্লেয়ার লুজ করতে হয়েছিল। সো রোটেশনের দিকেও একটুখানি মনোযোগী হতে হবে যেন তেমন ভাবে প্লেয়ার লুজ করতে না হয়। বাট ক্যাপটাউনের সাইডে আবারও নোভা লিজিয়ান দেন অল গেমার্স গ্লোবাল তাদেরকে সেখানে দেখতে পাচ্ছি, দেন মুফাসা তাকেও দেখতে পাচ্ছিলাম হেভি থেকে একটুখানি পেছনের দিকে তারাও চলে যাবে। হিট লিস্টের ব্যবহারটাও কিন্তু হয়েছে, ক্লুসো তাকে নক করে দেওয়া হয়েছে এজি গ্লোবালসের তরফ থেকে, এবং সাইফা গিয়ে তার কিলটাও কনফার্ম করেছে। আসলে একটা মজার জিনিস কিন্তু সে জায়গাতে আইএফআরএস, সেটা হচ্ছে ধরুন একটা টিমকে কেউ হচ্ছে হিট লিস্টের ব্যবহার করলো, দেন যার উপরে ব্যবহার করেছে সে ট্যাকটিক্যাল মার্কেট থেকে ইলেকট্রিক্যাল জোনটা নিয়ে ঠিক ওই প্লেয়ারের উপরে যদি সেটা ব্যবহার করে দেয়, খুবই চমৎকার একটা কিন্তু বিষয় হয়ে যায়। বাট এজি গ্লোবালস তাদেরকে আমরা দেখবো সেখানে ফাইট ইনিশিয়েট করতে পারি ডিভাইন এই মুহূর্তে R7 সাথে একটা ফাইট ইনিশিয়েট করেছিল, বাট সেখানে R7 খুবই সুন্দরভাবে ফাইটটা ইনিশিয়েট করে নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে এসেছে। একদমই। অ্যান্ড দেখো যে আসলে আমাদের অবজারভেটরি থেকে এবার কিন্তু পরিবর্তন করে শিপিয়ার এসেছে, জোকারকে এবার আসলে কসিয়ালের এগেইনস্টে মুখোমুখি হতে হবে। কসিয়ালকে যদি কোনোভাবে আসলে ফিনিশ করা যায়, জায়গাটা খুবই ইজি এবং ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড প্রশ্ন সেখানে থাকছে যে কিল ফিড এখন উপরে আছে, বাট ইকাল এবার লিখুকে নক করবে না, লিখু পারফরমেন্স ভালো যাচ্ছে না, বাট ক্লিভ যেমনই খেলছে বেশ ভালো, আমার কাছে মনে হয় যে দলের জন্য এই সাইডে এসে বেশ ভালোই করছেন। আর কি ক্রমশই কিন্তু তাদের সুযোগ বুঝে কিন্তু ও গেমস কিং ডেলা ওয়াইড আ পারফেক্ট ফাইট স্ট্র্যাটেজি, বাট রেক্সকে সেখানে নক নিয়ে নেওয়া হয়েছে, ইনস্ট্যান্ট ফিনিশ। যে জিনিসটা বলতে চাই, গতকালকে তুমি দেখেছো আরিয়েছ যে রেড হকস এর ব্যাপারে, রেড হকস এর ফাইট অনেকগুলো নিয়েছে, বাট 4v4 যে ফাইট গুলোতে ছিল সেগুলো কিন্তু বের করা পসিবল হয়নি। কিলস গুলো যেগুলো নক করেছে, আমি এমনও দেখেছি এইজিদের এগেইনস্টে কিংবা বুড়িরামদের এগেইনস্টে ভালো কিছু নক বের হয়েছে, বাট সেগুলোকে ফিনিশ করা পসিবল হয়নি। অ্যান্ড কিল ফিডটাও কিন্তু সেখানে অনেকটা লো পজিশনে গিয়ে শেষ হয়েছে। সো আজকে দিনে কিন্তু আরসিদেরও এমন অবস্থা হচ্ছে, দেখো আরসিটা শুরু ফাইটে কিন্তু কিলস গুলোকে অনেকগুলো নক ফিনিশ করতে পারেনি, ফিনিশের সুযোগ থাকলেও কিন্তু তারা হাতছাড়া করেছে। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে দেখো আর কেউ যে কাজটা করতেছে, আর কেউ ইনস্ট্যান্ট কিন্তু যখনই নক করছে ইনস্ট্যান্ট ফিনিশ করছে। প্রত্যেকটা টিমের মেন্টালিটিটা এমন যে ভাই নক করবো ইনস্ট্যান্ট ফিনিশ করবো, দ্যাটস ইট। এক্স্যাক্টলি সেই মেন্টালিটিটা নিয়েই হচ্ছে এগিয়ে যেতে হবে। বাট এই মুহূর্তে গতকালকে আমরা R7 কে দেখেছিলাম যে তারা অত ভালো কিন্তু স্টার্ট পায়নি, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে #12 তাদেরকে এলিমিনেট হতে হয়েছিল। বাট আজকের দিনের শুরুটা খুবই ভালোভাবেই করেছে দলটি, 7টি এলিমিনেশন বর্তমানে পুরো দলের কাছে রয়েছে। অ্যাগ্রেসিভনেসের দিক থেকেও তারা যথেষ্ট স্ট্রং। ইভোস ডিভাইন তারাও ফাইট ইনিশিয়েট করেছিল, টাইম টার্নারের ব্যবহার দেখেছি আমরা, সেইখানেও ডমিনেট করেছে। ডেলার সামনে এই মুহূর্তে এম গট হেড টু হেড একটা 1v1 ব্যাটেল, বাট ডিভাইনের কিছু প্লেয়ার পেছনে রয়েছে এবং R7 এর প্রত্যেকটা প্লেয়ার একসাথে গিয়ে আক্রমণ করবে। এইম গড গেমস কিং কে শুরুতেই পিক করলো একটা হেডশটের মাধ্যমে, উইকেট দিয়ে সেই হেডশটটা কানেক্ট করা হয়েছে, বাট এইম গড কি বাঁচতে পারবে? দেখে তো মনে হচ্ছে না। ডেলা এসিএটির হেডশটের মাধ্যমে তাকে নক ফিনিশ দুটোই কিন্তু সেখানে করা হয়েছে। কোসেলকে দেখবো, সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, বাট বর্তমানে তাকে পিছিয়ে যেতে হবে, কারণ তাকে কভার দেওয়ার মতো তার প্লেয়ার্সরা তার অ্যাঙ্গেলে নেই। কোসেল ডেলা অ্যাগেইন অন স্ট্রাইক, আরো একটা নক, আরো একটা ফিনিশ সেখান থেকে কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে দেখতে পারবো। বাট গেমস কিং কে খুব দ্রুতই ম্যাচের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বাট লুক অ্যাট টিম R7 স্টার্টিংটা এতটা যদি বলি যে পারফেক্ট করেছে, এন্ড সেখান থেকে এই ফাইট। বাট লুক অ্যাট হেভি স্পোর্টস পজিশনে হয়তো অ্যালেনের উপর একটা পুরো আমার কাছে মনে হয় অ্যাট্রাকশনটা যাওয়ার মানে অ্যাট্রাকশনটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ডিউ পেছন সাইডে আছে, ডিউকে নক যদি না নিয়ে নেওয়া যায় খুবই একটা ইজি কাজ হতে পারে দলদের ক্লোজ রেঞ্জে ফাইটটাকে ফিনিশ করা। বাট লেটস সি হেভি স্পোর্টস খানিকটা পেছনে যাচ্ছে, একটা বড় সড়ো ফ্ল্যাঙ্ক করবেন এই মুহূর্তে, ব্রিজকে কভার করে খাবিকে এই মুহূর্তে প্রথমে কিন্তু অ্যাটাক করার চেষ্টা এন্ড আক্রমণ চালিয়েছেন। খাবিকে প্রথম নক নিয়ে নিয়েছেন, চিনোটা সেটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু তারা ক্লোজে রাশ করতে চাইবেন, বাট চিনো কার আগে যাবেন এই মুহূর্তে নক নিয়ে নিয়েছেন। অ্যালেন এই মুহূর্তে কিন্তু 79 ছুড়ে দিবেন, ক্লোজের মধ্যে যাবেন, তবে মুফাসা তিনি কিন্তু ম্যাক্স 7 এর আগে যাচ্ছেন এবং M590 দৌড়ানে যেতে থাকা প্লেয়ারকে তিনি কিন্তু পাঁচটা ভালো ড্যামেজ ছুড়ে দিয়েছেন। সামনের দিকে দেখতে চাইবো আমরা সাইফাকে কি নক নেওয়া পসিবল হবে কিনা। চিনো রে শাবাশ অ্যালেন, ইটস অ্যানাদার টেক ডাউন, তবে ক্লোজের মধ্যে যেতে চাইবেন, বাট অ্যালেনের এই ক্লোজগুলোকে ফিনিশ করতে দেখতে পাচ্ছি। ইনস্ট্যান্ট কিছু কিল স্পিড কিন্তু হ্যাক করে ফেলবেন খাবিকে লুজ করার পরেও। এবার খাবিকে রিভাইভ করা হবে, এন্ড
অ্যান্ড এই সাইড থেকে অল গেমার্স গ্লোবালরা তাদের এক একটা প্লেয়ারকে হারিয়েছেন, দুটো প্লেয়ারকে হারানোর পরেও কিন্তু হেভি স্পোর্টস ফাইটটাকে খুব ভালোভাবে কিন্তু এক্সিকিউট করতে পেরেছেন অ্যান্ড ফুল রিসোর্সের সঙ্গে ফুল হেলথের সঙ্গে তো তারা সার্ভাইভ করবেন। লোপস এক্সেল তিনি কিন্তু সেখানে আরেকটাবার ফাইটে মগ্ন হয়েছে। লিখু কি প্ল্যানিং থাকছে, কি আজকে কি আবার ফ্লুক্সকে ফলো করার কোনো চিন্তা ভাবনা? বাট না না না, গ্র্যান্ড ফিনালে যাদের আজকের দিনে কনসার্ন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে হ্যাশট্যাগ 11-এ ফিনিশ হয়ে যাবেন। এজি গ্লোবালস আজকের দিনের শুরুটা হয়তো বা যেভাবে তারা চেয়েছিল ওইভাবে তারা করতে পারেনি। এলিমিনেশন ভালো থাকলেও সেখানে প্লেসমেন্টের দিক থেকে একটুখানি হলেও পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে দলটাকে প্রথম ম্যাচে। বাট নোভা লিজিয়ান্স তাদেরকে এই মুহূর্তে আমরা দেখবো লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে তারা কিন্তু রিভার সাইডের ওই দিকটাতে চলে যাবে